arrow through my heart. Heaven, I have to be with you. Yeah, I'm falling like a star. But my heart is split in two, and you're holding on too hard. So I'll never give up on loving you. No, I'll never give up on loving you. Let's go. Oh no, mọi người đợi tí, bị lỗi cái ấy rồi. Hỏi chấm. Hỏi chấm. No. Đợi tí nhá mọi người. Thì không được. Oh no, trời ơi. Đợi tí, lỗi kỹ thuật rồi. Oh no. Hello mọi người nghe, hello hello hello. Ủa sao lại bị thế nhỉ? Hỏi chấm thật. Từ từ, đợi tôi sửa thì comment chat đấy. Wow. Hello Lâm Đàn, hello Đan Bếp, hello anh Giàn, hello Nono. Đây rồi em Nono. Mà từ má. Ủa sao nó lại bị thế nhở? Trốn rồi. Thôi rồi, thế thì bây chúng ta sẽ dùng tạm cái này vậy. Đây rồi. Chợ. Rất nhảy ok. Dùng tạm cái này nhá mọi người. Lỗi thật. À đấy, lại bình thường rồi. Chôn. Nhà vía à? Nhà vía trúng red đúng không? Ok, nói chung là đại khái thì thôi thì không bị, để không bị man tiến là hiền tế bất cứ ai thì tôi sẽ roll trước nha mọi người. Roll may mắn nhé. Ok, cảm ơn lâu nhé. Đấy, chúng ta phải bật tính nền nhạc quen thuộc lên. Nói chung là tôi cũng sẽ chắc là luôn sát Robin về thôi. Nhà không có điều kiện lắm. Nên là chúng ta sẽ luôn sát Robin về nhé. Mọi người thấy tiếng game bị bé hay nhà bảo đấy. Là vì 12 đôn đổ sớm rồi chứ chúng vết khó nói lắm à. Chết mẹ ảo. Sao phải nói thế? Để chúng vết chứ. Tôi, người chúng vết phải là tôi. Tôi cần người, tôi mới là người cần chúng vết nè. Ôi, có địa điểm tâm linh nào không mọi người? Robin thì địa điểm tâm linh ở đâu bây giờ? Bên là Courtney à? Thế chúng ta xem nào. Bây giờ
Chúng ta nên đi đâu đây? Đi ra đây đi, ra bể bơi được không? Thế là ra bể bơi có gặp được đấy, gặp được Robin đấy. What a full day. A good night's sleep is basically guaranteed. Tôi đứng giữa lòng hồ bơi luôn, ok. Chắc được, không được thì chịu đấy. Lúc đấy tôi đang xả để tích VT mà, một ăn cá ngã thầm luôn à. No. Xem bao nhiêu vé đã. 143, tôi có 143 vé. Hình như không BT. À, vẫn có BT à? Ok, 10 BT. Ai à, tôi sẵn sàng rồi mọi người ạ, tôi sẵn sàng rồi, thật sự là tôi sẵn sàng rồi. Hôm nay tôi ăn ở tích đức lắm. Tôi vừa đá bát mì nữa, ấm bụng lắm. Ok, 10 BT đúng không? Summer Robin Summeretto. Hãy về với tôi. 20. Không nổ. Bình thường thôi, bình thường thôi. 30 này, nổ này. Bùm. Bật không? Không sao. Không sao hết. 40. Không nổ. 50. Thôi được rồi, không cần nổ sớm đâu. Chỉ cần nổ ra Robin là được rồi. 60. No. Không, tôi có niềm tin mà bạn. Chúng ta phải nói những điều tích cực. 70 ra này. Ôi. Số 80 là số đẹp mọi người ạ. Số 80 là số đẹp. Số 80 là số đẹp. Chắc chắn Robin sẽ ra mọi người ạ. 100 vé ăn E1 F1 không phút à. Ngon. Đá bát mì thiếu chai sữa tinh rồi á. No. Robin này. Cái game chết tiệt này. Đùa. Ê, ý là mày ơi. À không. Từ từ mọi người ạ, từ từ. Biết đâu nó nổ đôi thì sao? Nổ đôi thì sao? Nổ đôi. Con mình. Đùa. Mình có thể bỏ game mày được không? Bỏ được đúng không? Hay mình xóa mẹ game mày đi. Thật, tôi không chơi game mày nữa đâu. Tôi nói thật đấy. Tôi không chơi game mày nữa đâu. Thật sự là không chơi game mày nữa đâu. Mà đùa, hình như là Robin lần này ký ức đúng không? Lúc nó ra hòa hợp tôi đã kiểu Robin sao? Không, nó ra Bonya. Ơi, còn mẹ, tôi quên mất đợt này Robin là hệ ký ức. Tôi quên. Đùa. Thật đấy. Không chơi game này nữa đâu, thật đấy. Đau đầu lắm, đau ví nữa, không chơi nữa. Nghỉ đi. Thôi mà không sao á, có điểm tin chứ khó lên 2 á. Chết tôi đấy. Game cho chó chơi. Đúng rồi gì, game cho chó chơi mà. Go. Không sao á. No. Hết vé rồi á. Hết vé rồi đây. Bỏ mẹ game này đi thật đấy mọi người ạ. Đừng chơi game này nữa thật. Tôi nói thật, đây một cái game gọi là phải đánh giá là tệ nhất năm. Tôi nghĩ là chúng ta không nên chơi game này nữa mọi người ạ. Ui, hết vé luôn mà. 140 mấy nhỉ? Tôi đóng 140 mấy? 143 vé. Mà bây giờ hết sạch vé luôn. Ui, bán cả nhà ấy thật. Không cần đâu. Bán cả nhà ấy thật. Trên chỗ chứng tỏ chỗ đây không phong thủy lắm mọi người ạ. Chỗ đây không phong thủy lắm đâu. No. Nó không đủ à? Nổ đôi này, bùm. Đôi. Vứt mày, vứt. Thôi được rồi, nhưng mà nói chung là tôi là người chết thì những người phía sau sẽ được thôi. Tôi nghĩ thế.
Tôi nghĩ là tôi là người chết thay rồi thì các em tôi phía sau sẽ an toàn thôi. Đùa. Chán rồi đấy, đùa. Thật sự là bực mình nhá, thật sự là bực mình nhá mọi người nhá, thật sự nhá. Thật sự là bực mình nhá. Không đùa, bực thật, không đùa. Bỏ mẹ game này đi, thật sự là bỏ đi người làm người. À còn đá mà. Quên, nhưng mà thôi kệ mẹ đi. Nói chung là đại khái thì vứt mẹ game này sang một bên đi. Tôi vẫn lành mà. Tôi vẫn lành mà. Đồ niềm tin mà, game chó chơi, rát game rồi á. Gầu á, thuyền trưởng đã hy sinh anh Dũng. Thôi rồi, cho em Nono lên đi. Tầm này tôi mong là tôi đã lệch rồi thì mong những người mà gửi ad cho tôi sẽ không lệch nhá mọi người. Mà bọn này nhát gan lắm, tôi hỏi bây giờ nhá, có 3 đứa, tính cả tôi là 4, đúng chưa? Tôi thì bỏ qua nhá. Xong rồi trong 3 đứa đấy thì chỉ có một đứa là em bảo quyết tâm là dù lệch thì vẫn nôn tiếp, còn đâu bọn nó bảo là lệch thì dừng lại chị ạ. Ôi giời. Chán các em. Chán thật. Nono ơi, chị xin code nhá. Chị không có code đâu. Xin code này. Địa điểm này không tâm linh rồi á. Yeah. Cạn đáy rồi, ngã ở đâu đứng lên ở đó. Hay mày đáng lý phải gỡ từ hồi Bladudu á. Ôi, ê đợt này khác gì Bladudu đâu. Đợt này cũng là 143 vé, à đâu 145 vé mới luôn được đâu 80 thì phải là 160 chứ. Đâu. Nói chung là tầm 70 vé gì đấy, 70 vé đi. 140 đi, cứ tính là 140 đi, 150 đi. Được chưa? Mẹ tốn 150 vé để được E không? Vứt mẹ, vứt ngay vào luôn. Nhận thư chưa chị chưa? Nổ đôi niềm tin game chó chơi á. Ủa sao bây giờ nó mới loát được mấy cái comment vậy? Em có bảo hiểm Robin mà không lẽ mình lại lịch chấn á? Là sao? Không lẽ mình lịch chấn là sao? Là sao hả mày? Tao không hiểu. Luôn không lệch đời không để đâu phải tôi đâu, tôi đâu muốn lệch đâu. Hãy cùng kéo những người theo sau cùng cho vui á. Ôi rồi em Nono ơi, tài nguyên là sao em ơi? Mày chưa chơi hết câu chuyện à? No, em mang cả con Robin E6S5 ra chiêu dụ người đó làm pháp nổ đôi á. Chắc chắn là mày chưa. Hay là mày nhiều nhân vật hơn tao? Hay đến đây hả? Đây nha, đến đây nha. Chiến tranh tiền tệ à? Run. Đấy. Đây là em chọn nhé, không phải chị chọn nhé. Chị không biết nữa. Dạ đấy, hôm nay chị không có linh cảm nào về cái gì về cái địa điểm tâm linh lắm. Ôi nhưng mà lâu nó mới ấy mà. Bài lu á. Mày có ấy rồi mà. Thằng này có bảo hiểm rồi mà. Mày yêu này cái gì nhỉ? Em không em 1 à? Ê nhưng mà thấy bảo em 1 khỏe hơn đấy em yêu ạ. Thôi, có bảo hiểm rồi thì sợ chó gì luôn thôi. Nhưng mà bao nhiêu PT nhỉ? 9 à? Mẹ. Xem nổ sớm không thôi đúng không? 29. Nhưng mà sao mấy tôi linh cảm của tôi nó rất sai nhỉ? Hóa ra là thằng này nó không tin tưởng mình đến mức mà nó đưa bảo hiểm cho mình để mình luôn. Nhưng mà thôi được rồi, chị cảm ơn em vì em đã đóng góp content cho chị nhá. Chị cảm ơn. Nhưng mà sao đáy thế nhở?
buổi sáng nay mọi người cắt kênh khác luôn thì như nào? Giờ nổ đôi thì sao? Hôm nay mọi người đã may mắn không? Chắc là may chứ. Sao tôi luôn nó cứ bị sai thì đéo là vậy. Đúng, nổ đôi, em một này. Xu hướng nổ đôi này. Không phải xu hướng thị trường mà xu hướng nổ đôi này. Nổ đôi. Đã tự luôn Su à? Đã tự luôn nó không tin tưởng chị Su rồi. Đúng, không tin tưởng tao rồi. Lấy em một hả? Em ơi, là đáy của đáy thôi. Khi cô ấy quyết định nhìn thấy là nón của ai? Trường hợp đạn nổ đôi là chưa lường trước được à? Ngon. Thế anh 4 chết tươi rồi á. Anh không em một nha. Ok. Thế nhá, không có bảo hiểm trần đúng không? Trời ơi, còn 110, mình mới tốn được 60 vé thôi. Đúng không? Mới 60 vé thôi. 10 20. Ê chấn, ê biết đâu chấn nổ đôi thì sao? Chấn nổ đôi cũng khỏe mà đúng không? Không, nếu mà nổ đôi chấn. Nếu mà nổ đôi chấn thì Don sẽ donate cho tôi. Không nhớ bao nhiêu rồi. Chết mẹ đánh nhờ. Hỏng rồi. Không được. Đáy là nổ đôi, đáy là nổ đôi. No. Tôi đi vệ sinh rửa tay rồi mà. Nổ đôi. Nổ đúng và nổ đôi. Robin Summer, Robin mặc bikini. Robin xinh đẹp. Nổ đôi. Sợ quá. Sợ quá. Gì tệ, gì không biết đâu. Nổ đôi ra em. Đâu phải bác chị đâu. Em ơi, hay mình tiếp đi, mình còn vé mà. Nốt đi em. Nốt thì sao? Đừng dừng lại. Biết đâu bây giờ nhân 10 là nổ hay sao? Đấy à, nhân danh thế giới VIP đấy à. Bài cô, chị trách tình thần cái nón nhân danh đi à. Trách thần cái nón nhân danh á. Đâu? Đâu? Toàn nhân danh rồi. Đấy mới được 2 cái. Mới được 2 cái thôi. Trời ơi. Chắc là nằm mơ. Bây giờ thì ai xài. Chạy trốn đi. Thế danh thế giới tôi đã lệch á. Hơn 300 luôn. Chấn lời nha. 3 cái rồi đâu. 3 cái. Nốt đi em. Ý ạ, em 4S1 chắc cũng không đến nỗi nhỉ. E6S3. Em, nốt đi. Trời ơi, bây giờ mày nốt đi. Đã nó ra này. Giờ mày dừng lại là thất bại đấy. Đúng, nốt. Đúng rồi, phải nốt chứ. Trời ơi, Lâm Sơn 73 có chuyện đấy. Phía sau lịch trực. Chịu đây. Chắc là mấy đứa phía sau thơm lắm. Nó nổ cơ. Hôm nay, đợt này Ruby mình làm sao đây? Em ơi, chị thề. Bây giờ đổi nốt một vé đi. Chị thề, đổi nốt một vé là nó nổ vậy. Nếu mà nốt 10 vé này nó mà không nổ thì dừng nhá. Nốt 10 vé này mà không nổ thì dừng nhá. Hello Du, mà mấy đứa sau chất thơm lắm mà. Bài cù á. Rửa tay đi chị. Đã rửa tay rồi mà. Rửa tay rồi. Làm phép này. Ok nhá. No. Thôi.
Còn chị nhận đá hộ cho. À không làm như đá, nó nhận mẹ rồi. Thôi, chị cảm ơn Nono vì đã góp content cho chị nhé. Chị cảm ơn. Hôm nào mà kiểu em còn có nhu cầu thì em cứ ghé qua chị nhá. Không sao đâu em ơi. Chúng ta chắc chắn là lần sau nổ nhá. Lần này là sai sót thôi. Có vẻ như là chị chưa được tỉnh ngủ lắm nên là nó cũng phiến thế thôi em ạ. Không sao đâu em ạ. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Không biết là em Mình dậy chưa? Không thì luôn cho thầy mình bảo trước đi. Ok, tưởng chị xóa kênh á. Sao ta lại xóa kênh? Nó xóa kênh em xí. Em không vô để dành cho AON ha. Thế cũng được. Tốt rồi ha. E2X1 á. Chị hơi sản. Ta nó sản đâu. Chết mẹ. Đập phát đấy. Lẽ ra anh em nên gửi tôi à? No, anh đừng có cướp khách hàng của em còn phải làm video dài. No. Rồi hỏi Minh xem. Đó à? Để tôi đốt hết đá ở bên nờ tường cho các đỡ khay á. Du lệch, râm người lệch, trao đổi ngang giá. Đâu, tôi đã bảo tôi hy sinh trước để mọi người đi ấy rồi gì nữa. Đâu phải lỗi tôi thôi, luôn cho anh Bảo đi. Chắc tầm này anh Bảo ăn cất đấy. Anh Bảo luôn E1 mọi người. Cho anh Bảo gửi cái em lộc đi. Phạt không. Tự chứng minh mình xả thôi mà. Đâu, tao có xả đâu. Nhưng mà Nono ơi, nhưng mà lần sau cứ gửi chị. Thật, lần sau chị hứa. Chị đảm bảo là chị không để lệch nữa. Chị hứa. Còn lệch nữa thì đâu phải do chị đâu đúng không em? Đấy ơi, anh Bảo chọn sẵn địa điểm rồi. Wow. Em không biết 250 ron em một nổi không ra. Có chứ. Theo lý thuyết thì là một vé nổ đôi rồi. Một vé nổ được ra rồi. Lót cái bảo hiểm tra mà chị thấy khắm quá. Gì? Sao lại bảo tao khắm quá? Hỏi chấm. Không hề. Mày phải tin tao. Vấn đề là niềm tin mọi người hiểu không? Mọi người đã nên ra mọi người phải tin tôi. Mọi người không tin tôi, mọi người gửi ad thì lệch là đúng rồi. Mọi người phải vừa gửi ad vừa có niềm tin vào tôi. Hiểu không? Mọi người chả tin tôi mấy. Năm 29 à? 29 luôn. Anh bảo nổ em 1 22 chắc hay không em một hết vị á. Thôi anh bảo là nổ ấy mà. Anh bảo là roll E1. Em bảo không nổ ấy 141 161. Em bảo là roll ấy mà. Em bảo là roll E1 mà. Em bảo ơi, chị mong là tình cảm chị em mình bền vững nha em nhá. Chị mong là thôi thì chị ra đi rồi thì chị mong là em không phải ra đi nữa em bảo nhá. 39 49 59 69. Chết mẹ vẫn đấy mà. 79. Nổ ai? Lobby này, mọi người nhìn này, lobby này. Lobby này. Im đây. Phải tin tao thì mới nổ được. Còn mày không tin tao làm sao mà nổ được? Không, chị nghĩ là anh bảo sẽ nổ thôi, anh bảo ạ. Đấy chưa? Bảo nổ rồi.
nổi lên nồi. Thôi không lên nồi. Thôi cũng được. Không thể nào lệch được. Ai mà tin chị tôi cũng thư dữ lắm mà tham lam. Hello Phúc Bình, anh Phúc Bình đi đâu đấy? Lệch đầu tiên đít là vẹn cả đôi đường này. Anh ơi. Bài shop PT để bài phù yes. Em tin chị mà. Fake không phải em bảo. Chị Sun hay tí à. Em bảo ơi luôn anh 1 à. Em bảo luôn anh 1 mà 10 nhân đôi. Ai à. Anh ở đây suốt à. Điều kỹ xảo dối không thể thế này được á. Em đổi đời rồi à. Đúng. Phải có niềm tin tao bảo rồi. Bây giờ mà muốn tao luôn đẹp ý phải có niềm tin vào tao đã. Còn mày phải có niềm tin vào tao và đã chắc chắn chị này luôn được. Đấy thì là luôn được. Còn nếu mà không có niềm tin thì sao mà luôn được đúng không? Hợp lý. Tôi thấy siêu hợp lý Việt Nam. Không lệch. Anh ơi anh Gian ơi không lệch. Không thể nào lệch được. Bây giờ ra anh 1. Bây giờ ra anh 1 em bảo donate cho chị nhá. Vẫn chưa ra. Hít hà. Có sân đây mà. Nơi đây nổ. Không nổ à? Không. Giờ lệch. Không lệch. Lệch ghép chó đi. Chuẩn bị hello YouTube à? Không. No. Không. Không lệch được đâu. Mọi người đùa. Mọi người phải liêm tim vào em. Sao Ruby này lạ đấy nhỉ? Sao Ruby này Không em ơi, nổ đôi này. Nổ đôi này. Đôi. Đã bảo rồi. Đã bảo là đổ lôi rồi, không tin mà. Đã bảo đổ đôi rồi mà. Đã bảo là kiểu cái bé gần đây nhất là nổ sân đây là thể nào chẳng nổ Robin. Lêu. Đây thì bà 6 là tính chị thôi. Lấy sang chim ra theo anh gái về á. Vô đấy tàu tiên tri hello YouTube vượt thừa lớn là mà chịu rồi á. Điều tra này ad ai đây bất hết rồi á. Ad ai đây ad em bảo cơ cấu rồi cơ cấu kìa. Không mày cơ cấu. Được chưa em 1 nhá. Bao nhiêu vé nhỉ? 100 mấy vé không nhớ. Ai có là 6 bạt. Tôi quá tốt. Cho em gì này à? Đây để chị cáp cho nhé. Nó gọi là gì ạ? Nó gọi là chị trả giá rồi thì em không thể trả giá đâu hiểu không? Nhưng mà nô đôi. Nô đôi chị hứa lần sau chị sẽ ôn như này cho mày á. Chị hứa lần sau tôi gửi A cho chị hứa. Lần sau mày ôn A thì bảo chị. Thôi vẫn dư tiền mà. Anh bảo nhớ chăm chỉ cái ad cho chị em bảo nhá. Tao lệch rồi á. Thử chấn đi á. Nốt chấn á. Mày còn chấn nữa. Mày còn đá ở đây đúng không? Tao biết ngay mà. Tao nhìn thấy rồi. Lấy chấn hay là lấy E2? Ben ra bu vít coi chừng nhát cu á. Em bảo luôn gì đây em bảo? Chấn hay là luôn E2 nào? E2 đi ạ. Em bảo. Sao mày ấy thế? Không rồi. Không nhưng mà kể ra thì
Nổ. E2. E2. E2 nha. Thấy chưa? Tao bảo cho niềm tin vào tao vào. Sao mà mày không có niềm tin vào tao? Ê. Ôi giời. Từ em E3 luôn không? E3 có khỏe không mọi người? Hình như không. Không biết, tôi không biết. E2 F0 là hơn E1 E1 á. E2 sợ không thấy E2 á. Vét đi á. Điều tra săn bắn liệu đây là vai đá à? Sự đá chết ở bên NU mà phát hiện nghi vấn hack á. Em mà không bảo luôn thì đâu ra E2 á. Từ em gấp á, sáng em chết ở M Saru rồi á. Không á, nhân 10 nổ chấn. Thế thì E1 rồi. E3 là E2 cộng 1 à. E2 vẫn sinh viên á. Chấn á. Vẫn chấn à? Buồn cười quá. Tao cười khá là giọng. Ôi, em tôi BT gần hết. Thôi, được rồi. Nó không sinh viên đến mức là nổ đã chấn đâu mọi người. Hết rồi nhá. Không đổi nữa nhá. Trôn mà. Thôi nhá. 30 mà. Vét à? Vẫn nốt à? Em tôi máu vậy. Tôi không nhớ là bao nhiêu nữa rồi mọi người. Tôi buồn cười quá, tôi quên hết rồi. Ui, 3 tím à? Nào. E2 S1. E2 S1 nha. Trời ơi, nó gọi là gì ạ? Nó gọi là gì ạ? Thôi được rồi, hôm nay người thắng cuộc là em bảo rồi mọi người ạ. Độ 30 á, giờ vào nổ thì búm chim em bảo. Eo. Này nổ rồi á. Mà nổ ra gì thôi á. Đấy là bù lại á. Tôi khéo 20 hội viên của kênh mà tôi không dính hội viên nào. Chiến tranh tiền tệ với vũ trụ sai phân em chưa nhận đâu á. Nhân danh thế giới thôi. Cho anh bảo Winnie what the fuck á. Đâu mà. Bắt trả ở Uma xong phát cả nhái á. Theo gió rồi á. Rồi người thứ ba ăn đủ này á. Hết rồi. Thôi rồi dừng lại thôi. Đéo hiểu. Hỏi chấm. Hỏi chấm thật đi. Đùa. Thế là tôi với em Nono trả giá để cho em bảo được E2 F1 à? Cực này. Chịu ơi, thế chịu ơi mọi người, chịu ơi. Từ từ nhá. Tôi định roll cho anh hát Mình nữa nhưng mà anh hát Mình bây giờ không thấy đâu mọi người ạ. Khả năng cao nó ngủ mẹ rồi. Nó cũng roll em một. Em hát Mình cũng roll em một. Nhưng mà không thấy em hát Mình đâu cả. Mà nó tôi trả giá. Xong em ấy cũng trả giá. Thế chịu rồi. Chịu rồi mọi người. Thật sự là chịu rồi đấy. Ơ. Ơ.
Phải xin cốt này, nhưng mà em hát minh không có ở đây để xin cốt. Thôi, em hát minh để sau đi vậy. Rồi người thứ ba ăn đủ á, cùng cả Su với Nono cho em bảo á, mỗi 2 áp rồi còn gì, chịu rồi á. Ôi khó quá. Mà wow. Anh bảo thật đang nói hội viên luôn mà. What the fuck. Ôi nó có được cái MMS này á. Bú á. Chịu rồi. Chịu rồi. Chịu rồi. Nhưng mà đã đấy là thêm người nữa mọi người ạ. Một người rôn nữa nhưng mà em nghĩ không có mặt ở đây rồi nên thôi nhé. Chúng ta sẽ kết thúc đóng main tại đây. Cảm ơn chị Su yêu dấu nha. Không có gì em nha. Lần sau lại tin tưởng chị tiếp nha em nha. Chịu rồi, thế chịu rồi. Tỉnh chị em mãi bền vững à. Ô là vậy đó, là vậy đó. Đúng rồi, em được hội viên đấy. Em tin được hẳn 1 năm mà. Nhưng mà xứng đáng làm gì, xứng đáng đúng không? Ta đã bảo rồi. Đợt này linh cảm của chị sai. Chị đã lệch rồi thì chỉ có mày thôi. Nhưng mà tại sao, nhưng mà cái quả bất ngờ nhất là Nono. Chị không nghĩ là lệch Nono ạ. Quả đấy là chị nghĩ. Thật ra nhá, hôm nay mọi người ạ, trong đầu tôi trước khi live, tôi kể cho mọi người nghe, trong đầu tôi trước khi live tôi đã nghĩ là đợt này banner này tôi sẽ lệch. Nhưng mà tôi nghĩ là những người mà nhờ tôi luôn thì sẽ không lệch. Hoặc là cùng lắm chỉ lệch 1 người thôi. Nhưng mà tôi cũng không nghĩ là Nono lại lệch. Chấn. Tôi nghĩ Nono lệch cha thôi. Nhưng mà tôi phát hiện ra anh Nono lại có bảo hiểm cha. Thế là nó không như đúng như dự kiến lắm. Thế nên tôi mới bảo là linh cảm hơi sai. Thế cuối cùng là chị không nghĩ là lệch. Thì căn bản là bình thường là em sẽ lệch và là mọi người sẽ lệch đúng không? Đợt này em nghĩ em lệch còn gì. Còn mọi người không lệch còn gì. Đúng rồi gì. 2 năm hội viên giờ mới được một hội viên, mừng quá. Thôi nhưng mà Nono ạ, lần sau chị hứa, chị đảm bảo là không lệch nữa đâu. Banner sau là phải roll nha. Banner sau là phải nhớ chị nha, nếu mà em roll. Banner sau là có bơ mà, không biết ai roll bơ thì mọi người nhớ đến tôi nhé. Roll bơ thì nhớ đến tôi. It's me. Ok. Rồi, roll bơ. Em roll bơ à? Lời hứa gió bay không? Bây giờ mình phải có niềm tin chứ, đúng không? Em bao giờ đợt này ra one có roll không? Có rerun không? Để tôi roll ra one cái. Em bảo ơi, thế mày phải chạy cho chị cái nick có Robin đấy. Tại vì nick đấy chị định roll nick đấy chị định roll ra one. Ivan anh còn chưa A6 à? Tại sao mày lại còn muốn A6 nữa rồi? No. Vào được trong đại hải thì mọi người ạ. Hôm nay kết thúc thôi. Hôm nay roll thế là được rồi. Ngon rồi. Ngon luôn. Nói chung là tôi cũng bất ngờ. Mẹ, anh bảo thực sự là hiền tế cả tôi là em Nono để được anh 2 anh 1. Chịu rồi. Ok. Ok, chơi có chuyện thôi mọi người ơi. Xong còn Ivan nữa, Ivan chơi A6. Cảm ơn bảo để chị tôi có tiền đi ăn đô kia. Đến chị tự luôn cho bản thân mà còn lệch cả cha lẫn chấn thì các em lệch chỉ ở mũi. Đừng nhắc đến nỗi đau đấy nữa, mà cay tức. Ivan anh A5 mà chị, xong mai mốt có Robin support A6 nữa, FB A6 nữa. Đỉnh rồi. Tôi mấy bên lượt trước cũng trả giá nhiều lắm, giờ mới nổ hũ được á.
Đâu, trả giá nhiều lắm là sao mày? No nha, không hề nha. Nói thế mất quan điểm nha. Thôi ok rồi. Nào, bây giờ chuyển sang chơi cốt truyện đi. Nào, những ai mà không muốn bị spoil cốt truyện thì vui lòng mọi người di chuyển nha. Nice. Tôi hết rồi, hôm nay Gacha đến đây rồi. Tại vì người Gacha cuối cùng không xuất hiện nên là chúng ta cũng nghỉ thôi. Sao 6 BT chưa nổ lobby còn phải lấy xác AV nữa. Nạp thôi anh ơi, nạp thôi, mình nạp thôi. Mình phải nạp á. Nốt lại cái dòng đấy á. Hết nhân 2 rồi á, thế chịu rồi. Thế thì phải chịu thôi. Ok. Thôi rồi á. Alright. Mẹ chưa gì hôm nay không mở Facebook. Hôm nay mở Facebook sợ spoil nên là quyết định là mở top cũng bị spoil. Khổ lắm, tôi khổ lắm. Đi đâu cũng bị spoil cốt truyện vào. When the Lord Ravager Asat Pramod unveiled his disguise, his clones appeared across plain Arcadia. Rồi tour này. Asat Pramod made a spectacular entry into the Phantasmal Games, sparking widespread panic and turning plain Arcadia into an apocalyptic ruin. Meanwhile, Asat Pramod led Himiko into a painting that represented her past. Asat Pramod did this to seek out an answer. At the end of the Bloodstained Games 15 years ago, how did Himiko escape the weathering curse? And what was Aha's role in it all? Himiko's past was slowly revealed. She and Motoko, the Imagine who bore her wishes, struggled to ignite the Express and send it soaring into the sky. Though Aha offered no reward, they received a gift from a mysterious figure hidden within the shadow of the fantasy. Himiko and Motoko exchanged their destinies. Two girls made a promise to each other. When the Phantasmoon was full again, the Express would return with companions and stories, with a desperate determination to get even closer to the stars. The Astral Express soared to the sky once more. In this game between Asat Pramod and Himiko, Himiko left behind clues only the Express crew would comprehend, and revealed the true nature of Asat Pramod's abilities. As a Lord Ravager with power over possibilities, he had imaginated an apocalyptic ending, dooming everyone on the canvas of reality in Aha-topia. Yaguang summoned the Spiritus Kalachakra Sky Plume to battle Asat Pramod's countless created selves. By using the power of observation, she located Asat Pramod's true body and sunk into the gap between existence and non-existence. And so, the battle between the Express crew and Asat Pramod began. In the ensuing battle, the Express crew found themselves pushed to their limits against a Lord Ravager fighting at full strength. Fulfilling her promise as the navigator, Himiko stood before everyone, willing to sacrifice her life to protect their chance of escape. When all hope seemed lost, my desperate wish awakened the Stellaron. I chose to bring Himiko back, and with her, preserve the continuation of the Trailblaze.
Stellaron answered this phenomenal wish, sending me back to the moment before everything became irreversible, and allowing me to turn the tide of the battle. With the encouragement of the Express crew, Himiko channeled unprecedented wish power and confidence to imaginate something she had long been unable to materialize. The Mechatron Starblazer. Megatron. Satpramad's plan was foiled. Even in his moment of defeat, he arrogantly declared to me, flee. His plan stretched beyond xong rồi victory à, and ok. defeat. He had plotted for so long, and his plan was finally coming to fruition. Ma. Khả là giọng. Thế phần mở lại nhạc phát. Cười sướng rơn rồi bày đặt khả giọng ha. Thì tại vì cười nhiều quá nên nó mới khả giọng đó anh. Cười nhiều quá đây. Xin cô đi ha Mình ơi. Để đi bật nhạc đấy. Bật cái nhạc huyền thoại lên cái. Ôi đợt Aven có mỗi tôi luôn thôi. Nghe đợt này tôi phải gọi là gì? Hiểu hết rồi xe là thể à. Đâu đấy nhỉ? Cái phần nhạc kia của mình đâu rồi? Người yêu phở Hà Nội tiếp. Quảng cáo. Em một like dần ok nhá. Ô. Ô, thằng mã lệnh này sai. Đây. Quên, tại lúc đấy gửi nhưng mà mày không ngon đúng không? Thả trục cứt nha. Ừ, chị biết mà. Thả thêm cục cứt nữa nha. ủng hộ quan điểm nhé. Rồi, let's go. Hai em hát mình chưa biết chuyện gì xảy ra đâu đúng không? Đây là chúng ta không đến tiết lộ cho em hát mình chuyện gì đã xảy ra nhé. Rồi nhé. Để xem nó có bị làm sao không. Còn lại tài nguyên nữa chứ. Này á, mấy cái thằng để tài nguyên là cũng lắm nhé. Tất tay lấy em một nhá chị. Kệ lệch à? Ok em ơi. Được. Phải nhá, mày phải có niềm tin vào chị nhá. Mày phải có niềm tin vào chị ấy. Từ xoay cái cổ ấy. Ui, cái cổ tôi kêu. Rồi. Mình đi bắt chước em bảo mọi người ạ. Cái chỗ đấy tâm linh ấy. Đâu nha. Chiến tranh tiền tệ đúng không? À đâu, em bảo là cốt truyện mới mà. Không được, thế thì phải đến chỗ khác. Tàu không được nhỉ? Có thế thì mình đến khoa ấy đi. Mình đến chỗ đầu tiên gặp được Robin đi. Đây. Không lệch được đâu, không lo á. Ok.
Nghe có bảo hiểm gì? Sống là phải có niềm tin. Chứ sao? Ủa? Đấy, chị bảo no rồi, lần sau phải có niềm tin vào. Rồi đổi phát. Có săn đây không? Này Robin này. Em ý không có săn đây không? Robin này. Đó, ok. Robin quan tâm đến bản thân mình mà. Junli á, nghe nó bảo hiểm rồi. Thế Johnny lo gì? Bây giờ đủ sớm hay muộn rồi đúng không? Hôm nay là 7 đúng không? À, những thằng này không có niềm tin vào người chị ấy rồi. 7 đúng không? 17. 200 thì dư á. Cầu kỳ quá, đến đâu luôn đấy luôn á. No, người ta phải cẩn thận chỉnh chu. 27. 200 tỷ dư rồi. Lệch đâu đi vẫn thoải mái. Người ta có bảo hiểm mà anh. 37. Bây giờ mình phải đứng chỗ tâm linh hiểu không? Thì nó mới roll ra được đẹp. May phải bây giờ mình phải tâm linh một tí hiểu không? Roll mà. 47. Gacha mà. 57. E1. Yes, E1. Nổ đôi đi. 67. 77. Ui, thất đéo nổ mà. Ui. Hôm nay này chắc chắn nổ, hôm nhân nổ đôi nhé. Còn đáy à? Mấy đứa trốn bảo hiểm này dễ chết lắm này. Đâu, chị không nói thế đâu. VL nổ đôi này. Em một này. Phải hiểu sao tôi có... Ôi, không nổ đôi à? Thôi tiếp đi em nhỉ. Mình đã lệch đâu. Nó chứng tỏ là E1 của Robin khỏe lắm. Nên là mọi người toàn luôn E1 mà. Ông thấy bảo luôn trần mấy đâu. Đúng không? Đúng là không phải vé của mình khác, tiêu sướng thật. Nào, E1 đi nào. E1 đi mà, please. Hay cho con lệch rồi mà, nó trả giá rồi mà. Hay cho viewer con bớt trả giá lại đi mọi người ơi. Nhưng mà đấy là sống tệ quá, con không chịu được đâu nhá. Con chịu nhá. Chứ còn thằng này sống tệ lắm. Mày like cho tao chưa? Mày like cái like của tao chưa? Tao mãi không nổ ở đây. Tỷ lệch đấy 88 à? Anh ơi, gần 300 luôn mà lo gì à? Đúng, lo cái gì? Không lệch đâu. Biết đâu nổ ra E2 thì buồn cười. Nếu mà nổ ra E2 thì em hát mình donate cho chị nha. Đấy. Thì nó mua Dono thì chị phải trả giá ở Dono. Mà rồi ok xong nhá. Hết nhiệm vụ. Nằm gói membership. Đấy nha. À bảo rồi đến chỗ tâm linh mà. Đúng rồi, lệch làm sao được. Đúng, lệch làm sao được. Và anh gái à. Tao bảo rồi, mày phải có niềm tin vào tao đâu thôi. Không được đâu em ạ. Lần sau phải tin vào chị nhá. Tin gì cả rồi đấy. Rồi, happy. Nói chung là... Em Nono à. Mày là nằm ngoài dự đoán của chị em ạ.
Chị lệch mà. Chị lệch thì viewer chị ít khi lệch lắm. Trừ khi chị trúng red thôi. Má nào lệch chấn nữa chứ. Mẹ, cay thật. Rồi ạ, lần sau phải có niềm tin vào chị em nhá. Lệch chấn mấy ngầu. Chịu rồi, hay chịu rồi. Mà cứ nổ đáy. Nhưng mà đợt này nổ đáy nhiều mà. Đợt này thấy không banner này không may lắm hay sao ấy. Mọi người xem cách bên khác nó banner nó nổ ấy không? Ôi trời, chuột tại làm sao rồi. Đợi tí mọi người ơi. Chuột lại, tại đây chuột hay gặp vấn đề vậy. Rồi sao nó mất luôn con model tôi luôn à? Chôn mà. Đủ. Đơ máy luôn rồi. Tuyệt. Tuyệt vời. Đơ máy rồi mọi người ạ. Đợi tí nhé. Tìm giải pháp đấy. Đơ máy luôn mà. Trời ơi, làm sao nhờ. Dạo này máy cứ bị làm sao ấy, bực thế. Ê, nếu mà mọi người bị đơ cả màn hình thì mọi người sẽ làm gì hả mọi người? Không bắn được nút gì thì phải làm gì? Nice. Nhi chó làm quả stream siêu xong chỉnh tỷ lệ hốt lúa được rồi á. Wow. Ôi, mày đơ mẹ rồi. Giờ không biết phải làm sao. Không bắn được bất cứ thứ gì cả. Làm sao để mở có phím tắt nào để mở tắt đi kiểu gì không tắt được. Hay cả chuột cả bát luôn phút rồi. Bây giờ em không bắn được cái gì luôn ấy. Như là màn hình em cứng đơ luôn ấy. Ý là không bắn được bất cứ gì, chỉ di được chuột thôi. Còn ấn các thứ, ấn phần mềm các thứ là không ấn được. Dùng được, chắc là dùng được bàn phím. Dùng được cả bàn phím thôi. Mà mấy ngày nay nó bị tình trạng này rồi ấy. Không phải một lần, mấy ngày nay bị rồi. Chỉ dùng được bàn phím này, không dùng di được chuột này, nhưng mà không ấn được bất cứ phần mềm nào, không ấn được bất cứ phần nào. Nó đơ luôn ấy. Đúng cái nguồn emo. Bây giờ phải làm sao? Chuột này phải làm gì? Ấn gì? Có nút gì trên bàn phím để tắt không? Để mở tab, mở tab anh bây giờ tôi ấn được chó đâu. Ấn Windows để khởi động lại máy cũng không được đâu mà. Đơ máy luôn. Sợ thật. Ôi chết rồi. Chết rồi em Han Minh ơi. Cái phần chị gacha cho em chị quên ghi lại rồi. Vệ sinh máy chưa, mới mua máy được 4 tháng thì vệ sinh máy cái chó gì. Chết rồi, cái phần gacha của em Han Minh không ghi lại rồi. No. Ăn cất rồi. Bảo sao máy nó đơ luôn mà. Tôi chợt nhận ra là chúng ta đã quay lại tất cả cảnh gacha trừ của em Han Minh ra. Chịu ấy.
Thôi rồi mọi người ạ, chắc là tôi phải tìm cách khác thôi. Máy đâu quá. Không đánh được máy. Trừ 1 content, trừ 10 độ uy tín à. Thôi, lần sau luôn chỉ quay lại cho nhá. Hết rồi đấy, thế là chứng tỏ là mày sẽ không được vào video dài của chị rồi đấy. Cách tắt máy. Bàn phím. Windows X à? Sau đó nhấn liên tục phím U 2 lần. Nice. Rồi tôi đã trở lại. Má nó sập. Sao nhỉ? Dạo này máy gặp tình trạng đấy là bị làm sao hả mọi người? Nóng quá à? Quay cho mà chơi cốt truyện nha mọi người. Em hát Minh, còn trường hợp em hát Minh thì để chị xem, lúc nào chị cắt thì chị tính. Nếu không cắt được thì thôi, lần sau chị cắt cho. Lần sau gửi app thì chị lại cắt cho. Lần này hứa, cắt full không xe. Cho đơn. Giờ ta chơi cốt truyện đã. Edit edit tính sau. Lười quá hả? Chắc là chơi đây xong chuyện để edit. Nhất người mà hay mình sập mẹ like luôn đi. Ok. Rồi. Tốn lúa 150 RON cho em một á. Mà có đứa tao đây này 150 vé chưa đứa ấy không đây này. Mày kêu cái gì vậy trời? Mày kêu với một người 150 vé hay không á? Rồi ạ. Ê tính ra từ từ thì làm nhiệm vụ hàng ngày trước đã. Mình có anh này từ lúc nào vậy? Không còn nhớ luôn đâu. Rồi đi làm nhiệm vụ hàng ngày á mọi người ạ. Anh còn chưa tính bảo hiểm à? Không sai rồi. Sau này em cũng không cần bảo hiểm đâu. Bên sau chắc gì đã cần phải bảo hiểm. Bên sau 10 vé nổ đôi sao? Bad omen. Don't thank me. All martial arts are might command. Mission failed. Wiped him out. This next round, real gaming. Bonus round. Crazy. Skills. Bonus round. Easy skills. Super Nếu mà bây giờ ví dụ như là tôi chơi được một app thôi, xong rồi tôi tất cả banner không biết nó như nào. Observe the heavens with my divinations. Nó phải lên 230 á. 2 chấm luôn phai nổ đôi cũng có lần 2 đâu á. Nhưng mà cái bảo hiểm đấy đâu phải do chị tạo ra đâu, nên là em không thể bảo chị được đúng không? Chị chỉ chịu trách nhiệm vào 150 vé của em thôi. Còn em tự nổ ra bảo hiểm thì đâu phải liên quan gì đến chị đâu đúng không? Dù phải có niềm tin lên. Không có niềm tin thì làm sao mà nổ. Nhầm.
Nghe bên N này chỉ có 5 tuần thôi hả? Run. Once the veracity awakens, you'll have nowhere to run. If you want to live, tell us how to seal it. It's too late. Just like how a star can collapse into a black hole. Once hunger crosses its limit, the husk's awakening will be unstoppable. I've waited thousands of years for this, watching my plans be disrupted, rectified, and delayed time after time. But a true plan doesn't require ingenious calculations. All it needs is patience. Nothing can compete against time, especially time armed with patience. This isn't for you to decide. Wow. Nghe kẻ phản diện nói về kẻ phản diện thì ôi anh Sunday của tôi. You've lost your mind. Anh Sunday không sao chứ? Wants to offer himself up as a sacrifice to satiate the husk. Oh. Offer myself up? You flatter me. My plan was to offer you, and all the supplicants to the husk. Unfortunately, luck isn't on my side. But a loser should face his defeat with pride. And the victor Thế là ông này sẽ hy sinh nhá hả? No, tôi thích kẻ phản diện này. No. No. Take this treasure, young nameless. Consider it a token of recognition from a former navigator. Show it. How you'll face the coming challenge. The fragments of the divine are due to feed. Chơi game dù khó quá thì cứ lôi anh về hết tình yêu à? And so, once more, I depart for a destination that never extended me an invitation. From the bottom of my heart, I hope our paths do not cross at that place. It's too late. The veracity has awakened. Now, run. Quick, on to Star Blazer, immediately! Can a girl even catch her breath after defeating a villain? Sapramada's dead, but he's already nailed the apocalyptic nightmare firmly into the fabric of this world. So, where are we headed next? Who are we fighting this time? We
Khi nào fan anh chửi giới thì zone này. Em nhìn anh đan hẳn cao hơn map 7 tự nhiên không quen. Bình thường anh đan hẳn cũng cao nhưng mà không cao đến mức này. The destination's always been clear. We're heading to Perdido Station. Calm down, March. Fighting isn't the only thing the Nameless are good for. Leading people safely out of their predicament. Now, that's a mission even more true to the Trailblaze Creed than taking down a formidable foe. And that's exactly what we're about to do. Himeko, are you saying... The Husk's awakening can no longer be avoided. So from now on, we need to use what time we have left to do what the Astral Express does best. Everyone, I've arrived at the same conclusion. The Husk's activity index is rising exponentially. It's only a matter of time before the seal completely disintegrates. Còn lại bao nhiêu thời gian? Based on signal strength alone, it is estimated the Veracity Husk deep within plain Arcadia will break through its seal and tear open the world in canvas in 8 system hours. When that happens, the planet Ahatopia will be the first course on the menu once the Eon's remains awaken. And 12 system hours after that, the entire Consternation star zone will be reduced to a feast for the ravenous. The Express is the vehicle with the longest known warp range and the greatest carrying capacity. I've already given the order. Perdido Station will clear a priority lane for you. Please proceed to Perdido Station with all haste. Allow the refugees to board and leave plain Arcadia. Understood. Better brace ourselves for the most packed ride the Express has ever seen. Oh no. How much longer can the Elwood's roots hold out? We're running out of time. Let's have some fun! We're saved! It's the Astral Express crew! What just happened? The whole place was shaking like crazy! The crisis isn't over yet. Hurry! Stay with us! Perdido Station is just up ahead. Please, everyone, stay safe. Mẹ phải chơi này. Beep boop! It's the president! Yay, this is great! While the Furbos and I were helping the security officers move supplies and keep order, I kept wondering when you'd come back. You really made it! Oh, no wonder you're the protagonist. Lucky as always. Oh, thank goodness! I thought the president had gone out in a blaze of glory! Thanks to you, President, everyone's doing great! Oh, by the way, what about that Cienjo general who set out with you? To lock on to Asapramad's clones, General Yao Guang was imprisoned within infinite possibilities. I don't even know if she still exists. I see. Her divination came true after all. But, hey! There's no word she's dead for certain. Có khi Giang Quan lại Which means tái she's sinh lại thành definitely hệ still out mệnh there. hư vô ấy. I'll find a way to bring her back. I'm afraid now's not exactly the time for this. The ground outside is shaking like crazy.
Looks like some big trouble is rearing its ugly head. I spotted Miss Kuchiba in a call with my creditor, the esteemed Madame Pearl. They were talking about doing a head count of the refugees and getting everyone aboard the Astral Express. Thank you đang bên nha. I'd better head back and help them out. Everyone's pitching in and I'd look pretty bad just sitting around twiddling my thumbs. You should go talk to them in the meantime. Một chuyến hành trình đầy thành viên chưa từng có, bạn không khỏi chút lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy Dan Hen và chú We, bạn biết dù có lên tàu hay không, họ nhất định sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo chuyến hành trình này an toàn bình yên. Rồi em mới rảnh tay xem phim Mình Có Thằn Lớn không chị ạ? Bao giờ có video dài thì em vào xem nhá, để không tiết lộ. Không thấy Himiko đâu. Phần lớn những người quen đều bình an vô sự. Mát 7 và Sunday cũng thở phào nhẹ nhõm. Các bạn nhìn nhau trong lòng hiểu rõ đã sát cánh chiến đấu suốt chặng đường. Bây giờ đã đến lúc thời khắc cuối cùng để giải cứu Claudia. Mày đọc đúng là gì vậy? Madam Pearl, I have to ask. By entrusting this intelligence to us, what exactly is it you're hoping Mr. Ashvale and I will do? What any good security officer and detective should do. Keep Plain Arcadia safe. Keep Plain Arcadia safe? We're not even specks of dust in the face of the husk. Come on. This is way beyond anything a security officer and a detective should be dealing with. This isn't where your battle lies. I'll request that the Astral Express take you to Astropolis. You've arrived 3 minutes ahead of schedule. A good omen. Xem ra cô đã kế hoạch rồi. Interesting. And what would you have us do? File a petition? Stage a protest? To the IPC and all their superiority, we're not even ants worth stepping on. The intelligence I'm entrusting to you both comes from years of personal investigation. It isn't encrypted, nor does it have to be delivered to the IPC's top brass. I have but one request. Protect Plain Arcadia at all costs. Perhaps you still remember Jade's invitation. Okay. The 7-member summit on the Anti-Destruction Alliance is to be convened in Astropolis. I'm hoping the Astral Express can take the refugees from Perdido Station and bring them there. Before the time comes for the husk to break through the seal, I implore you to report the situation in Plain Arcadia to the IPC's top brass and ensure that the preservation's protection is secured. Đảm bảo. So it seems you're not sure how the IPC plans to handle the crisis in Plain Arcadia either. I know the higher-ups' decision-making all too well. Some of them fit the name Stonehearts better than Hello, I Haizu. could. Hello. Given the current state in Plain Arcadia, I wouldn't put it past someone to propose deploying Star Destroyer arsenals to eliminate the threat once and for all. Madame Pearl, you're not coming with the Express? No. My duty lies here. I shall stand with Plain Arcadia to the very end. Besides, the artistic realm I've sought for so long is finally smiling upon me. 1,000 years ago, Graphia encanvassed the entire world in that very same moment of peril. Now that I have another chance to put brush to canvas, how could I possibly let it slip away? There's no need to worry about me. I've already made arrangements in Astropolis for the current situation. Tôi cũng không muốn lâm trận bỏ chạy đâu. I know. The Nameless have always been brave enough to linger in the direst of plights. Running away has never been your style. But that's exactly why I'm asking you to bear this decision. The one that's harder for you than any other.
There is still hope. So long as even a single stroke remains to be drawn upon the blank spaces of fate's canvas, the masterpiece that is Planar Arcadia will not be lost, and the Phantom Moon games are far from over. No matter how dire things get, we shall find it in ourselves to smile. For this is a ceremony meant to bring joy and miracles to the world. Yes, there's still hope. Madame Pearl, I once said that the Trailblaze would serve as the sail for the Anti-Destruction Alliance. And so, in times of fierce winds and rough seas, that's precisely when a sail must do its part. Next, it's time for the Astral Express's War Council. Everyone, we're short on time. Refugees are gathering at Perdido Station, and we need to get them aboard the Express as quickly as possible. March, Sunday. I'm counting on you two for this. You got it. Leave it to me. I won't leave a single person behind. Once the Express departs, I'll need you to handle navigation and keep things in order on board. Cô nói gì cơ Himiko? Haven't you been doing a great job this whole time? From here on out, you'll have to get used to holding the wheel. As for me, I'm the one who set out from this place, and the one who's come back. This is my fight, and mine alone. Ồ, nhà Himiko sẽ ở lại á? I'm leaving Madame Pearl's request in your hands. All right. I'll get the Express and everyone on board safely to the next stop. I won't let you down. Feels like we're back to that very first moment when we boarded the Express. Well then, I'll stay behind and help Himiko maintain the Star Blazer. In that case, the duty of protecting the Express falls to me. I'll be clearing the lane when the Express takes off. One last thing before we depart. Sunday, I have a Đây gift. rồi. Đây rồi. Yes. Anh Sunday chính thức trở thành thành viên đội tàu rồi. As the navigator, I'd like to officially invite you to join the Nameless of the Astral Express. See you. Yes, see you. Đây rồi. You could have left at any time, but thank you for staying with us all the way here. You may not be one of the Nameless who solemnly swore their oaths upon the path of the Trailblaze, but I believe the courage you showed standing beside us against Asat Pramod is nobler than any oath ever spoken. Thank you, Miss Himiko. Aww. Tuyệt vời. Though Plain Arcadia was not the place I sought, I still believe that somewhere at the end of the road I have yet to walk, there exists something more enduring, something truly worthy of being called an Arcadia. To that end, I'm willing to walk this path with you all. Đợt trước nhá. Đợt trước tôi đọc list thì có người bảo là anh Sunday sẽ ở lại thế giới này, xong tôi buồn vãi đái. Hóa ra là không. May quá. Everyone, from this moment onward, we each march toward our own battlefields and fight for the survival of this world.
but this is no farewell. I won't say goodbye to any of you. Not while we're still walking the same path. This journey leads us starward. Cuộc hành trình này sẽ đưa chúng ta đến những vì sao. Once I've taken care of things in Astropolis, I'll head back as soon as I can. Attention, all evacuees at the Perdido station. Please form an orderly line and board the Astral Express for immediate transport to Astropolis. I repeat, please form an orderly line and board the Astral Express. Về đội tàu để đánh đàn piano lúc 3 giờ sáng à? There's still a little more time before departure. Make the most of it and say goodbye to your friends. Thế thì chịu rồi, ông ơi. Mình có nhiều người để chào lắm. Có chào được 3 người thôi hả? Chịu đi bơi đi. Time is short. It's about time for both you and the Express to depart. I can tell you still have your doubts. No human force stands a chance against the Husk. But plain Arcadia itself still harbors many inactive, torn scrolls, or fragments of space that are stable. I will open every safe space we have, and order the security forces to evacuate the civilians at full capacity. I can't make any promises, but you have my word. I will marshal every last bit of processing power and stake everything I have to fight for their chance at survival. Graphia, Silverwolf, and I have reached an agreement. We're going to repaint the boundary. Sói bản á? Sói bản cũng tham gia hả? Using the residual capability disturbances left in the wake of Asat Pramod's dissolution, along with the wish power network across the Arcadia that hasn't yet been consumed by the Husk, we will attempt to further fold this world inward by one additional layer. This won't create a haven that lasts forever. It's just a fragile buffer, but perhaps it can buy us one more minute. How do we get word back to you? Remember the method you used to communicate with Miss Himiko? The signal of the Nameless is always the fastest and most accurate means of communication in the cosmos. Rest assured, so long as this world hasn't been swallowed whole, I will receive your information nonetheless. The road ahead remains uncertain. I can only wish you all the best on your trailblaze journey ahead. Attention all passengers! The Astral Express will be departing in 10 minutes! Please board without delay! I should get going. Silverwolf promised Pearl she'd stay behind and help with that world and canvas ceremony. I don't understand what program code and paintbrushes could possibly have in common. Nor do I have any idea what calculations are running through her head.
She gave her answer and chose to stay. And so will I. After all, this is exactly why I joined the Phantasmoon Games. Ever since I received this body bestowed by the Abundance, this is the first time I'm fighting not against death, but to preserve a single moment. It's been a long time since I've allowed myself to act on my own impulses in a world where no script dictates the outcome. You too. Ok, tôi vừa làm tí việc. Về đội tàu thì thế. Ô, vậy là kế hoạch đặt cố thủ trong mồm nó, xong chờ bảo hộ gõ đầu to đầu ha. Em nghĩ không, kế hoạch là giam giữ lại kiểu ý là vẽ lại cái phong ấn của sát tham ăn thôi, không phải. À, người bố mù công nghệ ủng hộ con gái à? Hay à? Attention all passengers! The Astral Express will be departing in 5 minutes! Please board without delay! Chả đặc biệt ai đây? Hai người kia sẽ đi với mình mà, nên thôi mình sẽ chả đặc biệt đấy đi. Holy for bully! Imaginary are leaving plain Arcadia? I've heard that Imaginary who lose their wish power will vanish in the blink of an eye. Like takeout left outside Mr. Detective's door. God, without a trace. Don't be silly. Your cuteness will definitely get tons of attention wherever you go. People will shower you with wish power. Anyway, just remember, it'll be fine. You're not gonna die. Really? But I'm a journalist! Has it finally come to the point where I have to rely on my looks to get by? Cu tê vậy. I can't speak for other places out in the middle of nowhere, but Astropolis? That's where Interastral Peace Entertainment is based. And Imaginary there is like a fish back in water. That's great! We're running out of time, so hop on board, everyone. Mr. Shush has got hot drinks waiting for you all. You'll be safe and sound once you're on the express. Nạp full gói để lấy pet Fubo là quyết định sáng suốt nhất năm nay á. Nhưng mà tầm bán lại không anh? Hình như là không à? Đặt quyền tận thế, cuốn hoan có hạn, tràn ngấy như việc đống đổ nát và tiếng than khóc. Quyền đánh lạ tạm thời, bàn tiệc tùng tại quán rượu tận thế hiện đã mở, màn biểu diễn pháo hoa tận thế sắp khai mạc, đến uống một ly nhé. Trình mã này để bà cổng tận hưởng trật tự hỗn loạn, thức uống miễn phí không giới hạn, có thể đã pha nước và tỷ lệ sống sót tăng nhẹ. Hồi chấm. Khách mời đặc biệt những kẻ xui xẻo của toàn vũ trụ và bạn, chỗ ngồi có hạn. Ai đến trước? Ai đến trước điên trước, ban tổ chức tiệc
Spexy Sambo, thư mời đặc biệt đã được gửi đến, hãy nhận lấy à. Không bán lại đâu, một đêm duy nhất em gái à. Thế chịu rồi anh ơi. Tôi đã đến lúc rồi mà trong bề trò này cô lại có ý đồ mờ ám gì vậy? Trời đất chứng giám. Nhìn công ty và khách vô danh các người bận tối tăm mặt mũi, bày ra bộ dạng thâm hù đại hận đi giải cứu thế giới. Tôi và Sambo cũng muốn tới giúp một tay. Thần tượng quốc dân bé Spexy sao có thể bỏ rơi các fan mình được chứ? Càng là ngày tận thế càng phải tích cực lạc quan lên chứ. Nhìn cho kỹ nhé lông xám để cho bé Spexy cho cô xem thế nào gọi là đánh nạn hiệu quả. Trời ơi, ước gì được bán lại nhỉ? Bán lại có người mua tặng mình có phải đẹp không? Đúng là mơ. Trước đó không lâu, hai kẻ ngốc đang dạo bước trên con phố nơi tận thế giáng xuống. Open up the tavern! Sampo, you really think the world's end is some kind of public shelter? I know. Ever since the tavern was first established, it's only ever had one rule. No entry for anyone but fools. If we just throw the door to the hidden world wide open for anyone, people are gonna be pointing fingers at us. But old Simpo, look at this flock of lost sheep with nowhere to go, and I gotta say, my heart's aflutter. End of the world survival. Now that's a market with some serious profit potential. Sampo, you ought to stitch yourself a mask out of credits. If you've got a soft spot for them, just admit it. So, it appears our beautiful and kind-hearted Miss Sparksy has some sort of compromise in mind? Rules may be set in stone, but a fool is anything but. Quy tắc thứ chết là sao? Tavern business cards, special edition. Every single one is laced with my Sparksy virus. Just scatter them around, and whoever picks one up will get a Sparksicle mask. Brilliant! That basically means everyone's a masked fool from now on. Well, leave it to me to open the door. Good luck out there. Alrighty, my dear little Sparks heads, quit moping around. Pull yourselves together and get ready for the next party. Từ các đại pháp một vậy. Let's go. Bên Liu HSR 4.5.1. Yes. An even bigger bash, the Doomsday Sparksicon. Everyone's a guest here. Grab a mask if you feel like it. Để cái chân chối thế nhỉ? Thì con phải để chân như nào? Con phải để chân như nào bây giờ nhờ? Chả lẽ dạ ra không được đâu anh ơi. What's the deal with these people? Did Sparksy let them in again? Darn it! Sampo, who told you to open the tavern door to these regular people? Easy there, young fool. Around here we extend a little grace and a little courtesy to anyone wearing a mask. Besides, I won't be sticking around here for long. Old Sampo will be taking them somewhere safe. Let old Sampo think for a second here. Where should our Doomsday Tour group take our new friends for a little sightseeing? Lushaka? Oh, these old legs can't afford to get rheumatism on top of everything else. Planet Screwlum? Those Intellitrons are way too cold. Wait, cold? Yeah, cái nơi này ở bất cứ nơi đâu. I got it. Stick with moi, everyone. For only 10 credits each, I'll take you somewhere with absolutely gorgeous scenery. Sambo chưa lên form mặt cứ nhận giá nghe chối thía. Chịu ơi. The Bellabog Tour Group is officially open for business. Bellabog à? Masked fools are pretty impressive when they actually get their act together. Guess I'd better pick up the pace too. Attention all passengers! The Astral Express will be
Honey nói chuyện nốt đi. Time to get going. Medicine, food, thermal blankets. This is the last crate. Madame Pearl told us there'd be people in Astropolis to receive the refugees. But we should still bring some emergency supplies just in case. Better safe. The marketing development department and the technology department left behind one hell of a mess before she took over this world. And she wants to hand over every last shred of evidence she's gathered over the years to us, so we can deliver it right under the IPC's nose. Never thought I'd end up moonlighting as a delivery man at the end of the day. Well, it's not too far off from the Galaxy Ranger playbook, delivering evidence of the bad guys' crimes right to their doorstep, gift-wrapped with a few bullets. Based on what I know about the IPC and how they operate, she's basically handed us a hot potato. Cross-world law enforcement. That's a bit beyond the scope of anyone's jurisdiction. But judging by the look on your face, I'd say this isn't much of a hot potato at all. More like a ripe, sweet fruit just waiting to be picked. Everyone, the express is ready for departure. Please bring the remaining supplies and the last of the evacuees aboard as soon as possible. We need to depart immediately. Còn hai mình chưa trả không nhỉ? Senior, I heard the express is heading for Astropolis. I've decided to stay. But playing Arcadia is way more dangerous now than it was before. I know. I'm just an actor who plays a hero. I don't have the kind of powers you all do. But I can stay behind with the IPC security forces and do more. After all, a hero isn't someone who strikes a pose where the biggest crowd is. It's someone who shows up where they're needed the most. Wow. It might not be much, but I'll pilot my Mechatron and do whatever I can to help. So, seniors, go on ahead. I'll be fine here. As Cinderborn, I must be the one standing on the front line when disaster strikes. Anh đã trưởng thành rồi. I sure will. You guys all stay safe too. Hết rồi đúng không nhỉ? Hết rồi đó. Time to get going. Himiko, Don Hung, Mr. Yang, hang in there. I'll be back to help as soon as I can. No matter how many obstacles lie ahead, no matter how many solutions I must try, I will win the support we need, bring the preservation's aid to this place, and put an end to the threat of the veracity. We believe in you. No! Himeko, chúng mình đã đặt chồng tôi. Sẽ ở lại sao? Sau rồi tôi đi với người chồng khác là Sunday. Hợp lý. Don't worry about us. We're counting on you now. Nó bị chia tách như là hiện tại cái bàn của tôi vậy. Hai anh ở trên bàn của tôi vậy. Hai anh ơi, đứng gần nhau đi anh ơi. Ok. We'll hold out until the moment you return with good news. No navigator is born knowing where the destination lies. The moment a nameless turns their gaze toward a destination not yet reached, they become the navigator of their own journey.
Everyone, it's time for departure. No. Attention all passengers! The express will be departing in 1 minute! The express is about to make the jump! The express is about to make the jump! Please be seated and hold on! Goodness! How could it end here? Let me give you a hand. Express system diagnostics in progress. All passengers, please remain calm and stay where you are. Nghĩa là lúc đấy Aha giúp một tay à? Bắn một cái hành tinh che vào mồm thằng đấy á? Hello Tùng Hồng nha. Hello, thank you Tùng Hồng. Is everyone okay? For a moment, I thought I was a goner back there. I think I'm getting a little motion sick. Sunday say though. You're lucky you can even feel motion sick. We almost didn't make it back there. Did you guys see that giant hand sweep past the window? It just came down from the sky and swatted the Phantom Moon away. I wasn't paying attention to that. All I saw was Dan Heng and Miss Himeko fighting to clear a path for us. Conductor, what about things over in Plain Arcadia? Is everything okay? Relax. So long as no one's in a rush to charge head first into the beast's maw, your friends still have time to hold này their sớm own này. against the husk. What's going on? Who's talking? Why would you bring something like that back here? Acha nói đây coi như là phần thưởng. I heard that too, but I never thought you'd actually have the guts to take it. That's the head of a Lord Ravager we're talking about here. Ông ngoại à? It's hard to say whether Asat Pramad's head is that hand, or this die. We've got enough trouble as it is. The Astral Express does not welcome it. Dear conductor, don't you think that's a little harsh? Thanks to you, the Express has had more close calls with death than Pop Pop can count. Don't make Pop Pop find a blender and turn you into a smoothie. It's all over now, conductor. I'm just a die left behind by Asat Pramad, a harmless toy that can't even move on its own. I see. How did things end up like this? Life is full of surprises, I suppose. Sorry for all the trouble I've caused you. Thế ông này bắt đầu sống mà. To make up for everything I've caused the Express, how about I go back to my old line of work as I see?
You might think of me as a little teaching tool. Whenever the young trailblazer needs some tempering, or craves a little excitement on a dull stretch of the journey, just toss me up in the air. Just as I always have, I'll bring you a one-of-a-kind trial of probability. After all, learning to stay true to your path amidst chaos and the unexpected, that's one of the most important lessons for the Nameless, isn't it? Roll a 1, and I'll generate astral charts plotting a course straight to the Antimatter Legion's Warforge. Roll a 2, and for the next hour, every beverage on the Express will be replaced with high-energy fuel, or Von Walk's iron-eating stomach acid. Thì tôi cất đồ đi trước đã. Please, just find a rag and wrap it up. I can tell. Back when the Starseer, was around, the Nameless never lacked the opportunity to go on an adventure. Times have changed. Passenger with Himiko away, you'll need to step up and take on the role of acting navigator. Tôi phải làm gì đây? Calibrating the warp jump to Astropolis is gonna take a little more time. Why don't you head to the party car and check in on everyone? Okay. Those passengers who just escaped must still have their hearts in their mouths. Go bring them a hot drink and say a few comforting words. Let them know that now they're aboard the Express, everything's going to be okay. Leave it to us, conductor. Okay. Acting navigator, what's up? IC là người như thế nào? The IC of old was a navigator who'd patiently listen to everyone's opinions, one who believed the journey itself mattered more than the destination. He always managed to take the Express on routes that led to the strangest worlds, and somehow he always managed to drag us into the most terrifying trouble, too. When Akavili fell, those were the darkest days for the Express. The Star Rail dimmed, supplies were cut off, and many people left. But he stayed and even mentored reliable successors like Falcon Amundsen. How did he end up like this? From the person he was back then. It's a curio he's kept on him since long before he became a navigator. He says the die was a blessing from Aha, capable of toying with probability on a whim. Icy always liked to roll the die before deciding on a route. And wherever it landed, it never failed to bring us unexpected luck and misfortune. Pom-Pom still remembered this one time when the die sent the Express straight into a graveyard of anti-organic vanguards left over from the Emperor's war period. Nearly got everyone on board wiped out. Luckily, Falcon rolled a big number and all those ghost vanguards wandering around just shut down on the spot. Even though Icy always said misfortune tempers the nameless, everyone's blood pressure still went up and down right along with that die. That thing is way too dangerous. You gotta be careful with it. Có khi mình phải sử dụng đấy chứ. Whoa, before Pom-Pom knew it, all those memories just came flooding back. Anyway, Pom-Pom's got work to do. Now hurry along to the party car. Everyone's been waiting for you. Himiko, Donhung, Mr. Yang. Come in, please respond. Does anyone copy? Why is the signal still so bad? Chúng ta nên có niềm tin vào họ.
It's our first mission without Himeko by our side. I just Ôi, can't Falco. help feeling a little uneasy. Miss March, sometimes no news simply means they're still in the fight. Don't worry. I'm sure they'll be fine. Mời quá. I know, but I can't help it. For the time being, the only thing we can do is get to Astropolis. The sooner, the better. The sooner we finish what Pearl asked of us, the sooner we can get back and reinforce them. Yes. Yeah, you're right. Standing around worrying isn't gonna do any good. Come on, let's go check on everyone in the car. And then, full speed ahead to Astropolis. I'll accompany you. Back in Penacony, easing worries and soothing troubled hearts was practically my day job. Thế có khi Sunday với cả ui em Falco, khi Sunday với cả Robin lại gặp nhau ấy chứ. Từ từ nhé. Chơi cho check à? Come on, let's go. March, Sunday. Time to head over to the party car and check on the refugees. Bắn mà, có chật kín người đâu, ít người vãi. Phèn linh hồn này. We're home. It's gone. How? Daddy, where are we going? I don't want to go out anymore. I want to go home to Mommy. We'll go home soon, I promise. Little one, I'm afraid we'll have to find somewhere safer. Think of it as being a brave explorer for a little while. Explore? Even heroes in stories have to retreat sometimes before they can find the weapon to beat the big bad monster. So we gotta be brave. Wouldn't you agree? I'm gonna be a brave explorer. Some people look miserable. Others are crying. The mood around here feels so heavy. Their homeland is about to be destroyed by some unknown catastrophe. And they're being forced to leave everything behind. Far from home, to a strange world on the other side of the cosmos. Everyone's on edge, not knowing what the next moment might bring. What are we supposed to do? Fear is contagious. It spreads from one person to the next. One person cries, and 10 more start to panic. Let me try using my tuning to soothe these people. Strange. I can't sense their feelings anymore. The power bestowed upon me by the Mask of Elation. It's gone? Is it because we're outside of plain Arcadia now? You got this, protagonist. Này này dựa vào chính chúng ta rồi. Tuning might relieve them from panic for a while, but it won't help them see the situation for what it really is. These people don't need some lofty, out-of-reach promise. All we need to give them is a clear, safe next step. So, where we're headed, is it safe? Hello, thần già sữa nhé. Ngủ đi thôi, đủ KPI rồi à?
Đã đủ đâu, đủ cái gì? I know how it feels to be uprooted from your homeland on such short notice. Heading to a world you've never seen. It's only natural for people to feel scared. Our destination is hardly some dangerous, uncharted wasteland. Astropolis is one of the major worlds under the IPC. Này vẫn 2 trong 4 mắt à, tại chơi cốt truyện ấy, mọi người chơi cốt truyện mọi người sẽ không xem đâu. Not only will everyone be safe there, but you'll also be provided with temporary housing and living supplies. Once the crisis in Plain Arcadia has been resolved, the IPC will arrange for each one of you to be returned home. Đi học á? Đi học gì tầm này vậy? Tầm này cũng đi học á? Ok, bye bye ông, chúc ông đi học vui vẻ nhé. Really? You sure those bigwigs at the IPC won't just treat us like a bunch of rats and slam the door in our faces? Madame Pearl has already arranged everything for you all. Plain Arcadia is a member of the pan-cosmic trade system. The IPC has an obligation to ensure the safety of Plain Arcadia when it faces a crisis. I know that some of you still have loved ones back in your homeland. Giọng Mỹ đen là sao And ấy? some are grieving for all that it's been through. Đờ mờ là bị ban mà. But Plain Arcadia is still standing. Its light still shines on the Express's astral charts. Because there are still many brave souls fighting on that land. The Nameless, the Stellaron Hunters, the Masked Fools, and, of course, Madame Pearl. But is there truly any way to stop those things crawling out from underground? Everyone! The Astral Express just took down a Lord Ravager, and the ones still there in Plain Arcadia are none other than her most trustworthy companions. I have faith in them. The same way I have faith in everyone here in this car right now. They haven't given up on this world. We cannot allow ourselves to be overcome by fear or despair. Everyone, once we reach Astropolis safely, we can bring the crisis in Plain Arcadia to the attention of more powerful forces across the cosmos. And when that happens, everything taking place on this planet will receive the reinforcements it desperately needs. And that's what this journey is all about. Carrying the spark of hope out there for those fighting the good fight. Astropolis. I've heard of that place. It should be safe. The Trailblazer strength. Trời ơi, ai lừa? Lừa làm cái gì? Lừa để được cái gì ạ? We need to get the children out. The Astral Express. We're definitely trying to help. Nice work. Now that the tide of panic has receded, everyone's got, well, a solid rock to stand on, to say the least. I have to say, your ability to deliver a speech is unexpectedly impressive. Đâu là do chúng ta In cũng any không ăn ý case, mà. we can deal with whatever trouble the future throws at us after we get to Astropolis. Attention, everyone. Calibration is complete. The Express will be warping to Astropolis shortly. For your safety, please find the nearest seat and buckle up. Sounds like the Nhưng mà conductor's all set. cái vấn đề bước nhảy của đội tàu đã được giải quyết đâu nhờ? Vấn đề của bước nhảy của đội tàu đã được giải quyết đâu nhỉ? À, như giải quyết từ hồi bên Naconi rồi chứ.
Khi cô mỗi lần ổn thứ nhận được tin nhắn xin trả lời thì đã nhận chúng tôi đều ổn, chúng tôi không sao, đang hàn bá bình an nhé. Đừng lo cho chúng tôi, vừa mới đánh lùi một đợt quái vật sụp tu chui lên từ dưới lòng đất. Nói mới nhớ chúng ta nhất định phải đến Astropolis sao? Không có gì khác đâu, chỉ là hơi không yên tâm về công ty thôi. Chúng ta có thể đến Singapore hoặc trả không gian ở Kuheta để nhớ giúp đỡ thử không? Vấn đề này cũng không phải tôi chưa từng nghĩ tới. Xét về khoảng cách, Singapore và trạm không gian Heta đều quá xa xôi, tình thế cấp bách. Này phải tùy cơ ứng biến, phương án giải cứu mang lại nhiều hy vọng nhất trước mắt vẫn là đề xuất đến Astropolis. So với khoảng cách, điều rắc rối hơn là Valkyria, một phần trong mạng lưới công ty thương mại của công ty. Theo hiệp định thương mại liên hành tinh, công ty có quyền ưu tiên xử lý nó. Thế lực bên ngoài tình thiệt can thiệp có thể gây ra những tranh chấp pháp lý và ngoại giao phức tạp hơn. Thế thì đúng là bó tay rồi à. Nhiệm vụ rất đường phải trông cậy vào cô rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Mà rồi đã biết làm cái gì cả. Tôi biết, tôi tin cô. Tình hình nguy cấp chúng tôi sẽ ủng hộ mọi quyết định của cô. Engines primed. We're ready to depart at any time. Himiko, Don Hung, Mr. Yang, please hang in there and stay safe. You have to wait for me to come back. Tôi thấy ra đi đỡ xuất phát thôi. So that giant cube is... Attention all passengers, the warp jump is complete. We have arrived safely at Astropolis. Cuối cùng chúng ta cũng đến trạm rồi. So what are we supposed to do next? Himeko and Mr. Yang always make it look so easy. Like it's just step 1, 2, 3. But now that they're gone, I end up completely flustered. Thống nhất kế hoạch cụ thể chứ đã. As per tradition, every time the Express makes a stop, we nameless gather first to decide on our next course of action. Incoming encrypted transmission from Astropolis. Looks like our discussion will have to be put on hold. Friends of the Astral Express, you're finally here. I've been receiving intermittent hyperspace transmissions from Pearl. I'm now up to speed on the emergency in Plain Arcadia, where the husk is about to break free. Himeko and Madame Pearl, are they okay? Based on the timestamps, they were still fighting as of right before your arrival here. I'll authorize landing clearance for you immediately, and have someone sent to receive you. Welcome to Astropolis. I've also made proper arrangements for accommodating the refugees. Please have the representative from the Department of Aberration Defense coordinate with them. It's rare to see Madame Jade without a trace of a smile on her face. Không cười thật. Well, you know what they say. The fewer the words, the bigger the trouble. I'll go notify the conductor and get the docking car ready. And I'm going to inform Miss Nilux, Mr. Ashvale, and Miss Kuchiba. We'll need their help getting everyone settled in. Friends, the docking car is standing by and ready to roll. Let's head out once you're all set. Let's go. So, this is Astropolis? Trampolines, beach volleyball,
and the smell of barbecue wafting in from who knows where. Guess this is what vacations are all about. We just barely escaped with our lives. And now we're suddenly greeted by this scene of peace and prosperity. It feels surreal. Like stepping back into Penacony all over again. For the people of Astropolis, the events unfolding in plain Arcadia still seem like a distant affair. It's hard to imagine what will go through their heads when they hear the news of the Veracity Husk's revival. From what I know, even if the news spread far and wide, most people in Astropolis would carry on surfing, sipping coffee, and dining on elegantly plated meals at open-air restaurants without batting an eye. After all, this is the vacation resort for IPC executives. Once people get parasitized by a certain kind of power, they always have this delusion that the fire will never burn its way to them. The refugees on the Express can't just sit around twiddling their thumbs. We need to report this to the Astropolis authorities ASAP. Just leave that to Mr. Ashvale and me. Sounds like a plan. Now let's get moving. And don't forget to bring Mr. N along. His brain works faster than the two of ours put together. Oh, wait. Take me along, too. Everyone's got something to attend to. How can I just sit here doing nothing? Well, that won't be necessary. You see... Oh, right. As the Astral Express's biographer, your comic's still running, isn't it? You wouldn't want to miss out on the Express crew's adventures in Astropolis, would you? A fair point. But I can't just keep being a walking camera, can I? Miss Nihilux, we understand how you feel. But the work Ashvale and I have ahead of us is... incredibly tedious. And will no doubt be up against Astropolis's massive bureaucratic machine. Please just leave all the bickering and legwork to us. Those two acting all hush-hush. Are they on some kind of secret mission or what? Madam Jade said she'd send someone to receive us. So, where's the guy? Hey! Hello! Oh, I've been waving forever and you didn't even notice me. It's me, your avian buddy Albert. Did you guys see that? One of the cars just came flying out like a surfboard. Who are these people? Why aren't there sharks in the sea here? I want to talk to the manager. Lờ cái thần đâu xa vậy à? Đoán xem. Cái nó lốp ma nha. Surprise! Didn't see that coming, did you? Mr. Owlbird? What are you doing here? After all those episodes of Keeping Up with Star Rail, don't tell me you still didn't know the show's physical studio is right here in Astropolis. Do you have any idea how hard it was for me to get away from my mountain of work? All because Madam Jade asked me personally to come pick you up. Figured an old friend of the Astro Express would do the job best. What's she being all secret about anyway? I'm a pretty big deal in Astropolis, you know. Come on, can't you give me just a teensy little hint? Xin lỗi anh Oper. Hoo. I see. Well, sounds like a hoot. Not like a hoot. The only hoots I give are literal ones. Anyway, I'll probably know more. Wordplay? Seriously? At a time like this? Unbelievable. Easy there, young lady. There's no rush. Just follow me. We'll cut through the Seaside Park, and Madam Jade will be waiting for you somewhere a little more convenient. In the meantime, allow me to give you a grand tour of the city of converging stars along the way. Its sights, its culture, the whole shebang. Shall we?
Wow. Speaking of which, why is this place called the Kenneth Pot? Ta-da! The answer is... The administrator of Astropolis is named Kenneth Orita, and he's the one who designed the seaside park. All right, we're not here for sightseeing. Can we just put the tour guide act on hold for now? You wanna talk about rebels? Nobody out-rebels me. Động nha. Wow. Ông bơi đâu? Tôi bị lạc đường à? Ông bơi đâu? Welcome to Astropolis, where all miracles happen. Hả? Ông bơi đâu? Chôn này. Hai con cú đây béo thế. The IPC shall triumph! The IPC wins it all! After 2 years here on vacation. There are 3 things I shall never do. Here we are. Just head up this way. Madam J's waiting for you on the hotel terrace. The Tide of Terminator Grand Hotel, huh? So this is the spot Madam Jade picked. Pretty tucked away, I gotta say. Wait, you've been here before, Miss Blurry? Well, I did actually live here for a while back in the day. You know how it is. As a comic artiste, my greatest talent is traveling around the world, alternating between field research and deadline crunches. Every time I do an interview, I can't help but envy you guests who get to travel far and wide and rack up all those amazing experiences. Sadly, work is like an invisible birdcage that I just can't seem to get away from. Well, the mission Madam Jade assigned to me is all wrapped up. Much as I hate to say goodbye to you all, I gotta be on my way and get back to recording the show. Before I head out, I hope you don't mind me asking, Trailblazer, since you graced Astropolis with your presence, would the Keep It Up with Star Rail production team have the honor of interviewing you and your friends? Nếu có cơ hội. She just casually dropped the politest rejection ever. I sincerely hope that the opportunity comes sooner rather than later. Well then, I'll take my leave. Hope your chat goes smoothly. Wait, why is interplanar jump here in Astropolis? Too. Come to think of it, I think I might have also spotted some Imagine along the way. Jetpacks? Well, aren't we keeping up with the times? Mất đó.
chơi. Thôi, tôi đi nấu cơm một lúc đã mọi ạ. Tôi có thể treo máy để đây xong tôi đi nấu cơm được không? Được đúng không? Lần đéo là làm gì có ai xem đâu. Vẫn chưa hết á. Đúng rồi. We're going way too fast. I'm getting dizzy. Nhiều vậy thứ. It's been a while, Nameless. And Mr. Sunday. Sunday is also an official member of the Express now. Sounds like a lot went down during the Phantasmoon games. Nice to meet you. I'm Nihilux, a comic artist. You must be Madame Jade. I've heard so much about you. Is that so? You look familiar. Have we met somewhere before? Oh, not surprising at all. I'm sure you must have read my masterpiece, Fluffy Across the Blue. Either that or you've seen one of my on-camera interviews. Someone help! Please get Miss Blurry and her zero boundaries energy out of here! The Fluffy. Yes. Pearl has mentioned that comic to me before. But what we need to discuss next has nothing to do with comics. So if you wouldn't mind excusing us. Fair enough, but I'm guessing whatever you're about to discuss is closely tied to Plain Arcadia. That place is my home, and its future will be determined by the IPC's decisions. I think I have the right to remain here. For as long as I can remember, Chưa thổi I've cơm been à? a Từ từ. bystander, Sao nó lại này đi? recording other people's stories with my Đợi. brush. Sao nó lại này But this rồi? time, my sketches, my home, they're all part of that world that's falling apart. At least let me witness the very moment that decides its destiny. Please, don't make me beg. Để quay lại đi. There are 8 system hours before the husk of veracity breaks through the seal. Pearl's transmission conveyed both her resolve and her plan to save them. She intended to invoke the gaze of the Amber Lord and borrow the power of preservation to encanvas Plain Arcadia once more, buying time against the husk's breakthrough. To that end, she was willing to offer up her cornerstone. But before her message could come through, someone within the IPC, as if they had already seen it coming, issued an early warning about the husk in Plain Arcadia spiraling out of control. At the same time, the one who issued the warning proposed a targeted plan: weaponize the Veracity's husk and transform it into a weapon against destruction. In which case, we would not only neutralize the threat posed by the husk, but also eliminate Nanook's minions
once and for all. Perhaps even wound the Aeon themselves. By comparison, Pearl's proposal looks more like it's just stalling an inevitable catastrophe. Convert the husk into a weapon? If we do that, all of Plain Arcadia would cease to exist, wouldn't it? Once that happens, then Himiko and the others will... My friends, 2 Stellaron hunters, Madame Pearl, and countless citizens out there are still fighting for Plain Arcadia. As long as there's a chance to help them, as long as there's still a glimmer of hope, I'll pay any price without hesitation. But there is one price I refuse to pay. Their lives. So, who proposed this plan anyway? Oswaldo, from the Marketing Development Department. That monster! Does he have even an ounce of humanity? Human nature isn't even my main concern here. I'm more doubtful about whether this plan can actually work. I mean, was there really not a single person at the IPC who stood up and asked that guy if this plan even had a snowball's chance of working? Of course there was. But standing behind Oswaldo was none other than Miss Yabali from the Technology Department. As the de facto leader of the Intelligentsia Guild, Yabali has spent years researching this technology. She's staking her personal reputation on seeing it put into practice. Yeah. I assume you noticed the presence of Imagine on your journey here. Well, yeah, but what does that have to do with what we're talking about? They're not visitors who migrated from Plain Arcadia, but homegrown products of Astropolis itself. Đây là tác phẩm của Zabuli sao? Atrobolic cũng có thể sinh ra huyễn tạo trùng sao? I've heard that the birth of Imagine is closely tied to the unique properties of Ahatopia. Could it be that Ms. Yabali really has gotten her hands on some earth-shattering secret? It's hard to say, but there's no doubt she's conducted extensive research into both the husk and imagenesis. Her claim that she can manipulate the husk of veracity doesn't seem to be some spur-of-the-moment delusion. Even if she could harness the veracity, that's not exactly preservation, is it? Aren't you all followers of the Amber Lord? Little girl, the IPC indeed walks the path of preservation. That much is true. But the IPC is made up of individuals, each with their own idea of what preservation actually means. Should the preservation be about protecting individual lives and homes, or safeguarding the prosperity and order of the universe as a whole? That's a debate the IPC has never stopped having. Compared to the Anti-Destruction Alliance strategy, which would require endless coalition building and diplomatic maneuvering, the proposal to weaponize the husk holds far more appeal. It offers a radical, efficient approach that would dramatically showcase the IPC's power, and the prospect of harnessing the fragments of a fallen Aeon. This alone was enough to send many a colleague of mine with a taste for grand narratives into a frenzy of eagerness. Grand indeed. But I fear that when the time comes, Yabali and Oswaldo may end up creating something far more terrifying than Nanook. From what I understand, no matter how many people support or oppose it, the proposal still has to be put to a vote by the heads of the IPC's 7 departments before it can be implemented. Bao nhiêu ủng hộ việc vũ khí há, bao nhiêu người đứng về phía chúng ta? I've secured the support of Madame Skardai from the Business Consolidation Department, and Zazad from the Talent Motivation Department. Wait a minute. Let me write down all these names and departments. Chỉ nhớ tốt không bằng cây bút tốt. Cơ cấu phòng ban của công ty hòa bình quá phức tạp, 4 cố luôn ghi chú vào đây, sổ tay chưa đã. Đầu tiên là phe đối lập với chúng ta, ủng hộ vũ khí hóa sát thú. Phòng khai thác thị trường trừ phòng Owaro là người đề xuất chính của phương án hóa sát thú tham ăn, cũng có thể nói là đầu sỏ tội ác.
Tên này mang danh hiệu tắt kế hòa, thủ đoạn tàn khốc, không mất cứ thủ đoạn là để ngăn tiến trong cuộc cạnh tranh giữa các bộ phận nhằm tranh giành vị trí trong hội đồng quản trị 7 người và luôn là đối thủ không chơi chung của Diamond, một bộ phận đầu tư chiến lược. Dựa theo kinh nghiệm giao thiệp với hắn, kết luận là tốt nhất nên ít qua lại như này thì hơn. Nhưng trước mắt xem ra hắn là đối thủ mà chúng ta không thể né tránh tại Atropolis rồi. Bộ phận nghiên cứu phát triển kỹ thuật, trưởng phòng Zabuli. Cô Zabuli là người hỗ trợ kỹ thuật cho phương án vũ khí hóa sát thú, quản lý cơ sở nghiên cứu khoa học lớn nhất trong nội bộ công ty, viện nghiên cứu sinh học, đồng thời thông qua giao lưu kỹ thuật với hội trí thức. Thế lực của Zabuli đã tiến sâu vào hội nội bộ của hội, trở thành người kiểm soát thực tế của hội tri thức. Bộ phận vận chuyển vật liệu xây dựng, trưởng phòng Taravan Kane. Taravan quản lý giao thông và hậu cần nội bộ của công ty. Hạm đội vận chuyển vật liệu xây dựng dưới trường trách nhiệm vận chuyển vật liệu xây dựng của chủ tể Amber. Nhờ đó đã giúp ông ta giành được một ghế trong hội đồng quản trị 7 người. Trường đua xe trọng lượng tốc độ sao ở Atropolis cũng là tài sản do ông ta đầu tư. Còn về việc Oswara đã dùng điều kiện gì để thuyết phục Taravan là hợp tác với mình thì không ai biết được. Ngoài đua xe, Taravan có cực kỳ đam mê với ẩm thực, là một chiếc dạ dày khổng lồ đúng nghĩa. Nghe nói phi thuyền cá nhân của ông ta được trang bị ghế tựa có thể ngả phản 180 độ. Hơn nữa, mỗi lần đều cần 3 nhân viên công ty xếp thành bậc thang để ông ta bước lên xuống. Nằm đấm cứng lại rồi, đúng là kẻ có tiền khiến người ta sôi máu mà. Tiếp đó là phe phản đối vũ khí hóa sát thú, chủ trương đưa Paradori vào trong tranh. Bộ phận đầu tư chiến lược, trưởng phòng Diamond. Lần này Diamond không đích thân xuất hiện vì cô Ray là tư cách đại diện của bộ phận đầu tư chiến lược đã nói rõ mục đích đến đây với chúng tôi, cho dù là để bảo vệ Bird cùng thuộc 10 người có trái tim đá, hay để thực hiện lập trường của vụ được hoạt định để tranh ghế trong hội đồng quản trị 7 người với Osato. Bộ phận đầu tư chiến lược. Bộ phận đầu tư chiến lược đã trở thành đối tác hợp tác đắc lực của đội đầu Acha tại Atropolis, đồng thời cung cấp cho chúng tôi thông tin tình báo cực kỳ quan trọng. Hy vọng lần này hợp tác thuận lợi, nhưng ngoại hình thật sự của Diamond rốt cuộc trông thế nào, ngay cả vị cô đây cũng dầu ký như bưng. Tôi thật sự tò mò. Hello, chị yêu em nha, chị em đọc cốt truyện. Bộ phận khuyến khích nhân tài có 2 vị trưởng phòng, Motorin, Yayara và Ran. Xin luôn mẹ mấy cái tên này. Là bộ phận đối mặt với tình báo dày đặc nhất công ty, trong đó Yayara là bộ phận thần bí giỏi khai thác tình báo người khác nhưng lại bảo mật tình báo của bản thân cực kỳ chặt chẽ. Ngày Jan Zeno thì đúng như tên gọi, phong cách làm việc chẳng khác gì Diêm Vương mặt sắc, nhưng nói là người Singapore. Mà anh ta đã bày tỏ lập trường ủng hộ chúng ta, nếu không lần này đang không có mặt. Ngay cả muốn mượn chút thể diện để mở lời cũng không tìm được cách đâu. Nha, chúng ta nghĩa là có 3 bộ phận nha, chỉ có một bộ phận duy nhất chưa đưa ra quyết định đúng không? Bộ phận củng cố kinh doanh phu nhân mắt sẹo. Nhân viên dưới chiếm bộ phận củng cố kinh doanh rất đông đảo, chiếm trọn 45% toàn bộ công ty. Còn phu nhân mắt sẹo thì nổi danh với tư cách là nhà văn lùng, nhà săn lùng tài năng thành công nhất, từng hợp tác với giải trí hành tinh hòa bình, với thuộc bộ phận dự án truyền thông để lăn xê vô số siêu sao của vũ trụ. Diện mạo của cô chưa từng được công khai, có người nói cô là mỹ nhân hoàn vũ với tính cách ngang tàn, có người bảo ngoại hình cô rất bình thường. Do đó đặc biệt thích dùng những điều khoản tàn khốc bóc lột tuổi thanh xuân và nhan sắc của các nghệ sĩ công ty. Bất luận bên ngoài đồn ra sang người phụ nữ ngồi được vị trí này thì ngoại hình chỉ là không đáng bận tâm nhất trên người cô ấy. Ủa, không phải có 7 phòng 3 sao lại thấy mất một người vậy à? You don't need to remember all that. All you need to know is this. The score's 3-3. For the time being, we're tied. Thank goodness. Sounds like things haven't gone completely off the rails just yet. Wait, 7 departments, 7 votes. Did someone abstain? The power to cast the deciding vote fell into the hands of Mr. Arita from the Traditional Project Department. Instead of tipping his hand at the meeting, he postponed the vote. And in 5 system hours from now, he will give his answer at the Internal Decision-Making Conference.
In other words, it's only a matter of 5 hours before plain Arcadia gets in canvas Min chấm áp again, tôi bắn về Black rồi or tôi bắt becomes đền a nữa. total sacrifice to the Chịu rồi. weaponized husk. And our goal is to convince the undecided Mr. Arita? Precisely. As a matter of fact, he refuses to meet with anyone, especially lobbyists from within the IPC. Arita is the most senior of the 7 department heads, and the most low-profile one among them all. Apart from showing up to make calls at key moments, his schedule is never made public. A big man like that prefers to call the shots from behind the scenes, not step into the spotlight to debate with his subordinates. Then what if it were the Nameless of the Express requesting an audience? Would there be even a sliver of a chance? It's a long shot, but I guess we could give it a try. I've already dispatched a team of field specialists to track down his movements today. I'm sure one of them will report back with a lead soon. I'll talk Arita around. No matter what it takes. The fate of billions is at stake. My friends' lives included. That's all the reason I need to keep fighting for this. I believe Madame Pearl shares the same conviction. And that is why she has my respect. But make no mistake. Just because I'm giving this everything I've got doesn't mean I'm fully siding with the Strategic Investment Department. I refuse to let the fate of billions become a bargaining chip in the IPC's internal power struggles. Uầy, lập trường ghê đấy. I understand. I swear by my cornerstone that what I place upon the scales this time is my unconditional trust and support. You have my word, so please rest assured. To ensure you all have a proper base of operations, I'll arrange an office in Lodestar Tower, the central hub of Astropolis. You're welcome to convene there to discuss the matters ahead. Well then, I shall take my leave. Ok mọi người ơi, tôi đi nấu cơm một tí nhá. Mọi người... Hey. Mọi người trông like giúp tôi nhé. Thật ra làm gì có ai đâu, nhưng mà thôi được rồi, trông hộ tụi cái. Đi nấu cơm cái. Mà... ai rồi cũng phải làm con gái ngoan thôi. Này, ông biết được tiếng Việt mà. Đó, hợp lý chưa? Hả? Hợp lý.
Nice. 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 Nice.
Nice. Nice. Nice. Nice. Nice. Nice.
Nice. Thôi, tôi đã quay trở lại. À, đi đâu rồi? Giờ phải đi đâu không? Để kiểm tra hết chỗ này bây giờ. Không bắt lại leo lên đây mệt lắm. Đoạt lên nóng quá. Ây da. Streamer đi nấu cơm. No. 5 system hours? That's all there is to decide the fate of an entire world? Oh. What kind of people does Jade send into the field? Probably people who are good at staying under the radar, I assume. Lại còn thế nữa. Xin chào, tôi là chuyên viên phụ trách công tác bên ngoài do cô Ray phải đến. Tôi đã tìm được thông tin tình báo quan trọng về hành tung của mục tiêu để tránh từ khóa liên lạc bị theo dõi. Vui lòng không nhắc đến tên trong cuộc trò chuyện. Về tình hình gần đây của mục tiêu tôi đã có manh mối. Vui lòng đến gặp tôi càng sớm càng tốt. They've got intel already? Madam Jade's team really is something else. They want us to meet at a restaurant. Sounds like they found where Arita's been dining. So we just barge in and ask for a meeting? Would Arita even agree to see us? Phải gặp mặt ông ta một lần. It's not exactly ideal to show up with a crowd when requesting an audience with someone important. How about this? She and I will head out, while March and Miss Nihilux go on ahead to the Lodestar Tower and get settled in. What do you think? Fair enough. If I tagged along, I'd probably put my foot in it and make things harder for you two anyway. No, mang theo các phục vụ đến văn phòng đi. We can't delay any longer. Let's split up and get moving. Yes. Right. Hello, Thanh Trung Nguyễn. Idol của tôi đấy, anh em vừa chăm chỉ, đảm đa lại còn nấu ăn ngon à. Ôi Missing trời. Don Hung already?
Don't worry. I'll try not to hold you back. Story còn dài chị nhỉ, em lỡ bật Facebook đó spoil hết mẹ rồi á. Đấy là lý do chị không lướt Facebook đây em ạ. Chị phải chơi cốt truyện á rồi chị mới dám lướt Facebook. Mẹ bọn nó mà cốt truyện chưa lên được 30 phút nó đã spoil hết mẹ rồi mà. Không được rồi ạ, chúng ta phải chơi cốt truyện trước khi bị spoil. Is the meeting spot somewhere around here? Is this all Astropolis has? Wait, that figure. Scott! Is that you, Scott? You're still alive? Keep it down, for crying out loud. Can't you see I'm in the middle of a secret mission here? Thanks to your immense generosity, I, Scott, have come back from death, and now I'm back to repay the favor. And this is... Oh, almost forgot. This is an old acquaintance of mine, Mr. Scott. You're the IPC victim from the bloodbath in Dugbrook. Chết rồi, mới phải bán mình cho tư bản mà. So, Mr. Scott, how exactly did you survive? Wasn't it all thanks to you screaming about getting revenge for me in front of everyone? Tôi có nói vậy sao? Oh, please. Would I ever lie to you? Shall we run it back on the VCR? Chết mà đồng vui chơi thế này thì không đáng sợ lắm mà. This one is for Scott! And this is for everyone you've tormented! All right, I said it. So what? Kinda starting to regret it. Well, it's too late for regrets now. After Interastral Peace Entertainment broadcast that fight, everyone started asking the same thing. Who's Scott? When I was alive, chết rồi, vẫn phải bán mình cho I tư never bản imagined phủ I'd ever ấy. have that kind of insane clout. That's probably why one day I suddenly woke up in my office in Astropolis as if everything had just been a dream. It seems wish power doesn't only take effect in plain Arcadia. It can work in Astropolis too. Chúng ta có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm. My fault. I've been rambling on about everything except what actually matters. But how lucky am I? I just got back from hell, and already I have a chance to repay your kindness. Madam Jade asked me to share what I know about Arita with the two of you. So, Mr. Scott, you know of Arita's whereabouts? Of course! The many secrets of Astropolis are practically pinned on a public bulletin board for a wallflower like me, someone who can slip through walls and go completely unnoticed. I sneaked a peek at Arita's secretary's shredder and pieced together his itinerary. Mr. Arita will be dining at this upside-down restaurant today. Thưởng cảnh sát tuyển Mỹ nếm món ngon Astropolis kính gửi ngài Azita. Cảm ơn ngài đã dùng bữa tại nhà hàng đảo ngược phòng đặt trước sảnh XX. Số người 1. Thời gian đặt trước ngày XX tháng X 5XX. Lịch hủ phách XX giờ tối. Để phục vụ dịch vụ tốt hơn, chúng tôi đề xuất để quản gia chuyên trách món ăn chuẩn bị trước dựa theo nhu cầu của ngài. Đính kèm các món giới hạn ngày hôm nay: phô mai vịt rồng, salad, nấm lục bảo thạch, tủy xương cự thú, lidovia, kèm bánh mì chua khô,
sashimi cá mú sao xanh Lusaka, nhà hàng Long Cung Singapore Rooming, súp xương rắn Kelin. Bàn ăn của ngài đã được khử trùng. Hệ thống thông gió trong nhà chúng tôi luôn chuyển 20 lần mỗi giờ, đảm bảo không khí lưu thông tốt nhất. Xin hãy lưu tâm, sự hiện diện của ngài là vinh hạnh của chúng tôi. Quản lý nhà hàng đảo ngược cùng toàn thể nhân viên phục vụ xin hân hạnh đón tiếp tại đây. In that case, what are we waiting for? Lead the way. Who would have thought your single act of kindness would transcend worlds and come to our aid? That was hardly some act of kindness. I should have kept my mouth shut. I'll be transferred to the Strategic Investment Department next year. Gì nữa đây? Luật hấp dẫn nghệ thuật quá nặng nề ư? Đừng lo, ở Astropolis chỉ cần men theo con đường phát sáng là có thể trực tiếp thoát khỏi trọng lực để vượt lên mặt tường mà không cần sử dụng thiết bị nào, nghe giống Benaconi vậy. Right this way, if you will. An anti-gravity corridor? It feels like I'm back in a Penaconian dream. Would you like to purchase the ownership rights of the Cloud Yule? Even back when I was still alive, a place like this was a rare splurge for me. A restaurant that truly lives up to its name. The view here is quite spectacular. In Penacony, whenever the stock market fluctuates, plenty of people will head up to high places for a little mental recalibration. Does Astropolis share the same custom? Vậy ai ra dùng bữa đâu? A bigwig like him is definitely dining in some secluded private room, probably surrounded by bodyguards too. Let me go scout ahead for you. Wait here. Give me a lead role. I really want to be famous. Mình chọn đây nào? Tùy chọn đi, tiếp tục đợi sốt thẳng nhân dạng bước quanh nhà hàng. Welcome. May I ask, will you be dining with us or just stopping by for drinks? It's so tiny. Have I been caged in such a small place? Ma'am, I heard about your new house. Congratulations. Any recommendations for a first-time viewer of Tussle People should know that taking a hit can be a blessing. Oh, wait a minute. Is that Asta? Oh my, is that you? What a pleasant surprise. Sao cô lại ở Astropolis? What do you mean? Astropolis is my hometown. I've mentioned it before, haven't I? Quite a few people in my family work for the IPC. I racked up a bunch of vacation days at the space station, so I figured I'd use them and come home for a visit. Plus, it gives me a chance to handle some, collaborative matters on behalf of Madame Herta. What about you guys? Here for a meeting with the IPC? Or on vacation? More or less. We've got some urgent business to take care of. Ah, then I won't keep you any longer. But if you need anything at all, like booking a table, arranging a visit to the Cloud Peak level of Lodestar Tower, anything like that, just let me know. After all, sometimes connections get you further than regulations on IPC turf. Good luck out there! The victory Child department's prodigy who can cry in 5 seconds? Betray myself. Không gian bữa sang trọng này bạn cố gắng khiến bản thân trông thật tao nhã. Đáng ghét Sunday lại không có phiền não như vậy, anh ta cư xử đúng mực không hề khiến người khác sinh nghi. Hầm phim người ta gọi bằng thế nào nhỉ? Đúng rồi, búng một cái, người phục vụ sẽ nhanh nhẹn đưa đơn cho bạn. Welcome, distinguished guests. Shall I recommend today's specials?
We have emerald mushrooms flown in fresh from Von Walk and the giant prime tomahawk steak. What? 1 triệu điểm tín dụng, 1 phần kit Tết ăn vào thành tiền này gì? We're waiting for someone. Just 2 waters, thanks. Ánh mắt người phục vụ rời đi có vẻ thoáng chút kinh nghiệm. Cũng có thể không. Tóm lại số huấn luyện mà anh ta được đào tạo đủ để anh ta không làm lộ bí mật trong lòng mình. Word's got run off too. What's taking so long? Let's go check on him. We're the only department without AI assistance. The victory department speaks. Strange. There aren't even any bodyguards around here. Hello Lâm Đà nha. Do those shades look familiar to you? Wait, they appear to be Mr. Scott's. What exactly happened here? Azita là robot. Mr. Taravan has concluded his meal. Items consumed during his dining session: 100 portions of prime tomahawk steak, 30 blocks of dragon scale cheese, 10 servings of emerald mushroom salad, assorted Lushaka blue spotted sashimi, and gold flake wine. Taravan? That's quite the appetite. And you are? I am Mr. Taravan's personal dietary management robot. My duties include monitoring his blood pressure before and after meals, and ensuring he takes his high-potency digestive enzymes and gout medication. My regards to you both. All for the Amber Lord, and that eternally bottomless dinner table. Wash your hands before you eat. Rinse your mouth after the treat. Good health makes for a happy life. Yo ho, yo ho. So, this isn't some private room for Mr. Arita at all. You guessed correctly, Pinnaconian exile. Huh? Please don't blame your poor ghost friend. His idea of stealth isn't nearly as impressive as he thinks, and neither is his brain. With just a little bit of misdirection, he dutifully led you straight here to me. Of course, I wouldn't be so bold as to let you disturb Mr. Taravan's meal without permission. Allow me to introduce myself. I'm Kenneth Arita of the Traditional Project Department. Wow, chú ấy đẹp trai đấy nhở? Ai à? Sugar Daddy. Traditional Project Department. Arita? Anh là ngài Azita. How could that be? I'm merely an adopted son, fortunate enough to bear the old gentleman's family name. If you think of all of Astropolis as one big sprawling family, then I'd be the butler of the household. And a butler's job is to know everything that goes on within the estate, down to the smallest detail, and to ensure no pests ever find their way inside to threaten the family's interests. I heard that the Astral Express had arrived in Astropolis, 3 nameless bringing a flock of
refugees to beg for aid. Curiosity got the better of me, so I decided to come and take a look. And the result turns out to be disappointing. I'm sorry. There must have been some misunderstanding between us. Mr. Kenneth, we have an extremely urgent matter and would like to request an audience with Mr. Arita. Mr. Arita has already made his position clear to everyone. No lobbyists. The lady from the Strategic Investment Department behind your visit should know that all too well. My father taught me that at the heart of every deal lies one thing: respect. But that lady showed no regard for Mr. Arita's wishes, sending bumbling spies and reckless lobbyists. Her actions were utterly devoid of respect. Thôi chỉ còn lại 5 tiếng nữa. Kenneth, we're not spies, nor do we mean to offend you. We're just a group of desperate people with nowhere else to turn. My friends are back in Plain Arcadia, and every living being in that world are in grave danger right as we speak. On behalf of the Astral Express, I make this promise to you, and through you, to Mr. Arita. So long as he is willing to cast the deciding vote against the weaponization of the husk, the Express will bear any and all costs and obligations that arise from it. Please, make sure this promise reaches him. The bond you share with your friends is truly moving. However, I'm afraid I can't do that. Ai, thằng khốn này. As for this spy right here, I can give him back to you. The heart of every deal lies in respect. Chew on that. I've said my piece. Taravan, that bloated pig. Weaponizing the voracity? Why not just weaponize himself instead? Save everyone the trouble. So, what do we do now? I'm sorry. I messed everything up again. Không sao rồi Shop. An unfavorable opening, to say the least. The moment IPC faction politics get involved, things get infinitely more complicated. What do you think? Should we try a different approach, or keep up the chase? Trong lời nói anh ta dường như có ẩn ý gì. You mean what he said to us before he left? The heart of every deal lies in respect. Is Kenneth trying to tell us something? Respect? Since when has the IPC ever treated anyone with respect? Setting everything else aside, my higher-ups are each more ruthless than a wolf, which is very much in line with my family motto, no friends, only prey. Who knows? Maybe we're even distant relatives, hmm?
A wily old fox like Arita, does he even know what respect means? The only way he'd ever bow is if Louis Fleming crawled out of his coffin, I'd say. Tôi hiểu rồi. True respect comes from having the strength that others acknowledge. Just like how the Strategic Investment Department respects the Astral Express, Kenneth is telling us he wants to see what we're made of. I see. But what do we have that could earn his respect? Trying to bribe him would take wealth on old Odie's level to sway Arita. As for using force, that would be exceedingly unwise on IPC ground. Tình báo và sự ảnh hưởng cũng là thực lực. As far as the city is concerned, the awakening of the Husk is still a piece of information known only to the IPC's upper echelons. But Astropolis isn't home to IPC executives alone. It's also teeming with envoys, magnates, and officials from member worlds across the pan-cosmic trade system. Exactly. The crisis plane Arcadia is facing right now is going to seriously shake their confidence in the IPC. What's that old saying? When one limb suffers, the whole body feels the pain. So, once we release this information to the public, the IPC's stock price is going to be thrown into turmoil. We don't necessarily have to convince Arita. We can use information the way Fullwish did. Once you start learning from the enemy, it's hard to stop, isn't it? So, we leak this to the press and turn this little internal scheme into an external risk that the IPC has no choice but to deal with. Để Fubo bắt đầu hành động. It's time to relaunch for Bobo Weekly and drop our first bombshell scoop. Husk! Stock fluctuations? I have no idea what you're talking about. Anh nói ra cũng không sao. I think I'll pass. I just got a new lease on life, and I'd like to enjoy it for a few more days. Anyway, I gotta run! Now then, let's have Kenneth show a little respect. Come on, Sonny. Let's head to the Lodestar Tower and meet up with March and the others. Sao vậy? Tôi vật cô Ninus bị bao vây rồi. Lực lượng an ninh của Apollus nói chúng tôi gây dối chị An muốn bắt giữ chúng tôi à? March 7th disturbing the peace? You've got to be kidding me. We can still make it in time if we make haste. Would you like to purchase the ownership? It's just one thing after another. Is Kenneth creating obstructions for us? No way. He left us a hint. So, the marketing development department is behind this? No. I see them. They're right there. Why are there security forces here? Word is someone's resist. Disturbing the peace? Is this a mistake? We're guests invited by Madam Jade of the Strategic Investment Department. Is this really how Astropolis treats its guests? Your entry permits are verified and valid. However, the laws of Astropolis are jointly upheld by the 7 major departments.
No exemptions are granted based on the invitation of a single senior executive. Our system detects a dangerous wanted fugitive hiding among your visiting party. Is this some kind of interastral joke? The nameless of the Astral Express are heroes who've saved many worlds. This is bad. We need to go, now. Target identified. Sunday, overhead of Penacony's Oak family. Currently a high-priority wanted criminal of the family. Charges include severe endangerment of cosmic order and security. Since when does the IPC hunt down wanted criminals for the family? In accordance with the Pan-Galactic Civilization's Judicial Mutual Assistance and Emergency Extradition Treaty, IPC security forces are authorized to subject dangerous fugitives to preventative detention to ensure segmentum stability and fulfill treaty obligations. It appears explaining myself is entirely pointless now. Một man thành viên đội tàu sao là đừng có mơ. Excuse me, I am not equipped with a dreaming module. You have selected the most unwise course of action. Violent obstruction of the law. Warning. Disarm immediately. Non-compliance will prevent us from guaranteeing your right to life. That's the stuff. Clashing with the local authorities every 3 stops of the way. How familiar. Lại đánh nhau. Target threat level. Unable to assess. Requesting lighthouse support. Requesting lighthouse support. Lighthouse, copy. Request received. Let me teach you some moves. Lighthouse, execute the arrest directive immediately. Zip it, tin can. You're making my brain hurt. Huh? What's going on? Why is he taking down his own people? All right, stand down. I'm not here to cause trouble. Here, this is a special access pass. Its clearance is a few grades higher than that outdated arrest warrant of yours. I'm taking them with me. Objections? Clearance confirmed. Hilarious. Clearance confirmed. One word of objection out of you, I'll be pounding you into scrap and shipping you back to security in a box. Right, you lot. Write your own incident reports. Make it airtight and keep my name out of it. Hear me? Well, don't just stand there. Do you really want to waste eternity dealing with these by-the-book blockheads? Allow me to introduce myself. I am Lighthouse, Astropolis' honorary security officer. I am the light that pierces the darkness, the shield that guards against danger, the one who leaves no place to hide for the scoundrels that threaten IPC assets and the safety of Astropolis' citizens. I am the bane of evil. Evil. See that gleaming statue? They built it for me after I single-handedly stopped an out-of-control airship from crashing into Paradise Đúng là Island kẻ 3 thất years thời ago, bảo saving sao all được of lên our hàng quản lý á. IPC executives and more than Đúng rồi đấy. 1,000 foreign dignitaries from our partner worlds. Cool. So, you're basically Astropolis' resident superhero? Superhero. I'm no different from the influencers swarming this city. I can't hold a candle to the nameless of the Astral Express. At the end of the day, I'm just a corporate grunt running errands for the big wigs. Someone sent me to bail you out. As guests of the Strategic Investment Department, you all have free reign in Astropolis. With the exception of that Pelovian young master over there. Oh no. Không có cơ hội phản biện sao? The IPC is riddled with internal factions. It seems someone is trying to assert their presence.
Spot on! I got 2 calls at the same time. One asked me to ensure unrestricted access for the Strategic Investment Department's guests. And the other asked me to apprehend the high-risk wanted felon. I thought to myself, isn't this just picking on the little guy? Am I supposed to fish the sugar out of their instant coffee too? But hey, that's just how corporate life is. So, tell me, big hero, exactly which 2 heavyweights are duking it out up there? On IPC turf, some questions are better left unasked. Because the real question isn't who done it, but rather, who wants you to know? And I obviously haven't received the directive to tell you. To think my past mistakes would catch up with me right here, right now. You two. I'm very sorry. Imposing my presence here will only burden you. So be it. No need to worry, Mr. Lighthouse. I will leave Astropolis. Immediately. Where could you go at a time like this? I'll return to the Express and warp to low orbit above Plain Arcadia. There I can use the Express as a comms relay. We need first-hand intel from there. Nhất định phải chú ý an toàn. Take care, you two. I'll do my part. And you do your best too. Phew! Finally got His Highness out of my hair. My performance review is safe. I'll call that a win. Honestly, I never want to set foot in this dump ever again. It's truly my greatest honor that you nameless are so willing to cooperate. By the way, I hear you're heading to the Lodestar Tower. Please, allow me to escort you the rest of the way. I guarantee no one else will come looking for trouble. Escort. Or surveil. In Astropolis, surveillance is a public service. Me, I'm just the optional companion package with a more personal touch. Oh no, Sunday, oh no. Sunday không được gặp Robin rồi. No. Cái dưa này giống bên dây Z nhỉ? Hello? Welcome. I'll take my stuff up. Meet you downstairs. There are 5 superiors. Ngài gấu nghiêng ngoài đang ở đâu? Astropolis rộng quá, tôi dẫn theo một đàn phu vô đi vòng là suýt lạc đi luôn. Ngài gấu nghiêng đang ở đâu? Chúng tôi nên đi đâu để tìm ngài tổng hợp đây? Đến văn phòng mới thác kinh đồng hồ. That white tower. Vẫn chưa hết cốt truyện sao? Còn lâu anh ơi. Mới khởi đầu thôi ý. That's right. That's the Lodestar Tower. The central headquarters of Astropolis and the main office complex for all the different divisions. Ah, it seems this isn't your first time in Astropolis, my lady. Cao quá giống thăm máy không gian vậy. Đúng là nhìn từ xa trông giống một cây kim đồng hồ. Không biết bên trong nó như thế nào. You'll see for yourselves soon enough. From afar, it might look like a prickly needle, but it actually houses a staggering number of IPC employees, along with their dreams and entire lives.
Look all the way up to the top of the tower. See? That floating island is called Cloud Peak. It's home to the richest and most powerful big shots in the IPC. Looking at it now, it doesn't resemble a needle so much as a strand in a spider's web of power. And to climb that strand, you'll need more than strength. You'll need skin thick enough to stop a bullet, and the willingness to put your soul up as collateral if that's what it takes to meet your KPIs. Yet countless people still rack their brains and do whatever it takes to claw their way up this strand, hoping to reach the top and live like gods alongside those media giants. Còn anh thì sao? 5 years ago, when I first came to Astropolis, I wondered if one day my statue would stand atop Cloud Peak. And how did that turn out? It ended up in the plaza, over there, becoming the most glaring signpost on the path to Cloud Peak. Just a daily reminder to everyone passing by, look, it's the superhero lighthouse! This is as far as he got. Speaking of which, after defeating Iron Tomb, did the IPC give you guys, some kind of special bonus? Chúng tôi không chiến đấu vì công ty. My bad. I was projecting my own situation onto you. You guys are heavy hitters who can go toe-to-toe with the heads of the Strategic Investment Department. Why would folks who can trade blows with a Lord Ravager sweat the small stuff? Do you have a lot of that small stuff to sweat over, Mr. Light? If only. My typical to-do list looks more like this. Track down some big shot's runaway nosewalker, then stop 2 departments' private security forces from shooting each other while somehow managing not to step on anyone's toes. You're quite the down-to-earth hero. Down to earth? Yeah. If I so much as brush against some big shot's favorite painting or antique vase while on a mission, I'm stuck writing a 3,000-word incident report. Your superhero career sounds a little, miserable. That's life. Misery is the main flavor, with just a dash of sweet every once in a while. Wow, nghe triết lý quá. Alright, now that we've taken in the view, we should all be feeling less uptight, more relaxed. Let's head over to the Lodestar Tower. This is my first time getting up close and personal. This poster. That's a promo poster for the Cosmic Big Lotto. What? Wanna buy a ticket? I get it. Everyone dreams of striking it rich overnight. No, I mean the person on the poster. Beatrice Melanine. Apparently, this insanely lucky girl hit the grand prize 3 times in a row. Trên đời thật sự có người may mắn đến vậy sao? Who knows? I heard the IPC tore their pipelines apart looking for a glitch. Found nothing, and had no choice but to honor the payout. They even signed Beatrice as the spokesperson for the Interastral Big Lotto. Man, if only I had that kind of luck. Nhìn giống thật.
shuttle ST-971 will depart soon. Passengers headed for the Trade Agreement Plaza, please prepare for boarding. Could you provide your booking info? Wow. Wow. Why are you beaming? Hi there. Tickets to the Lodestar Tower. Mr. Lighthouse, are you heading up too? Are you on another important mission? Just a routine patrol. Escorting these friends here while I'm at it. Duty calls. I knew it! With you around, Lodestar Tower is in good hands. Here are your tickets! And thank you again for what you did on that sightseeing boat, for saving my child. Wow. Don't sweat it. I was just doing my job. My job. All right, we've got the tickets. Let's move. Let's rock. Anh Man. Oh. Is that all? Oh, good thing I caught the last shuttle before the lockdown hit. Is this level of security really necessary? Half the board and department heads are just dialing in remotely anyway. I heard some rumors. Apparently something big happened again. Ugh, my Interastral Peace Entertainment stock better not tank. I was just about to cash out. I was looking into it, and apparently, back where We Imagine originated, there's an actual Fey-Kind Protection Act to safeguard our rights. Must be nice. Just because we light paws are fast doesn't mean they can keep dumping all these super urgent takeout orders on us. When I make manager, I'm definitely submitting an Imagine Protection Accord to the board. It's here. Let's go, guys. What sets you apart in your profession? All right, everyone, grab a spot and hold on tight. This little hover saucer is gonna coast along the tow track for a bit before taking us into the Lodestar Tower. Skylight's open. Nice view, eh? Even the most spectacular views get old when you have to stare at them every single day. Wow. Bring down the house. Anh Authentication complete. Lodestar Tower. Hold on tight. Once we're through this tunnel, we'll be there. Is Mr. Lighthouse really escorting us all the way inside? Sorry, but I'm the one with the special clearance. I've got to deliver you VIPs safely to your destination. My mission isn't complete until then. I'm usually just flying around up there, so this is my first time riding an everyday commuter shuttle. If you folks aren't in a chatty mood, I can stop talking. Oh, it looks like a needle from the outside. But once you're inside, it's actually massive. You're looking at least 100,000 people buzzing in and out of here on any given day. Wow.
arrived at Lodestar Tower. Please control noise levels to avoid disrupting department work progress. Morning. On your way to work? Great idea. I've been sick of these flopping monitors for ages. Don't sweat it. They can't touch you. At most, they'll just angrily bill the damages to the Strategic Investment Department. Listen up, you eyeball freaks. I've got a special transit pass right here. Ooh, what? Code 54266. I don't care if you can understand me, but here's a free piece of advice. Don't mess with these guests. Đúng rồi, đi from chăm the vào chúng tôi. Express. All right, my mission ends here. What was it you guys were planning to do next? Madam Jade said she set up an office for us. Then just go say hi to the receptionist and drop Madam Jade's name. Assuming none of the bigwigs decide to trip you up again, of course. Good luck out there. I've got a patrol to get back to. See ya, Mr. Lighthouse. Malfunction reports, please proceed to Zone D. For visitor pre-registration, please submit the online form and expect a processing time of at least 3 business days. For lost items, please contact security at extension 114. Hi there. We are guests of Madam Jade from the Strategic Investment Department. She said an office was reserved for us. Understood. One moment, please. Guests of Madam Jade. Ah, here it is. Zone G892, temporary office. Access code. According to the system, access to that office was temporarily locked by the Marketing Development Department for emergency debugging just moments ago. Lifting the lock requires authorization from a department head or higher. I'm afraid coordinating this might take some time. Cần bao nhiêu thời gian để điều phối? Let me check. 24 system hours. Cái tranh của Linux á. 24 system hours? We don't even have 4 hours left. That's the IPC for you. A textbook example of petty office politics. But this is just ridiculous. A petty turf war over an office is going to indirectly destroy the future of an entire world. Looks like we'll just have to ask Jade to assign us another. We're out of time. We went through a lot to get here, and I'm not letting them stop us now. Let's try this instead. Employee ID IPC MDD GL3 1545. Name Beatrice Melanine. Affiliated with the Marketing Development Department, Cosmic Big Lotto Division, Level 3 Project Consultant. My access permissions should still be dormant. I'd like to activate them. Lúc đấy cái robot nó bảo là bà kia trúng thưởng được gì nhỉ? Beatrice Melanine? Oh, wait, are you the Big Lotto girl? That's goddess to you, the Lotto goddess. Listen up, rookie. Citing Article 7 of the Emergency Internal Resource Allocation Regulations, during periods of cross-departmental collaboration, employees of Level 3 or higher from the originating department may apply to elevate their temporary venue coordination priority to the maximum. Now, type it in and give it another try. Clause verified. Temporary system authorization granted. Force unlocking access to Office B703. Please wait. All set. Here is your temporary access pass, valid for 24 system hours. Welcome back, Miss Melanine? 24 system hours, whew, more than enough. What are you all standing around for? Let's go. What just happened? Hi, bye. Are you really Beatrice Melanine? No way. It's just one of the many gigs I've worked, hardly worth mentioning.
I know you have a lot of questions, but the hallway isn't exactly the best place to chat, is it? This way! B703, right? Back at my old stomping grounds. I know this place like the back of my hand. Wow. This elevator's taking forever! How many floors does this place even have? The Lodestar Tower tops out at 6,622 floors. I'll never understand why they built it. B703! This should be it! Oh, come on! It's literally just a sad little storage closet. Finally, a place to catch our breath. So, you two, should we kick things off with a pre-battle briefing? Or would you rather get those burning questions off your chests? Venus, hai bạn đàng hoàng đi. Before we begin, I have a question. From the day we met, your identity has changed constantly. President of Robocom, an employee at Perlux, a deadline-dodging comic artist, and now you're the IPC's lotto goddess? So, Miss Nihilux, who are you really? Before I answer that, I need to ask you two one thing. You're willing to trust me, right? Yeah. You seem like a good person, I guess. But if you don't give us some straight answers, she and I are gonna have a hard time trusting someone who's always keeping secrets. The nice guy card. March. That's the highest praise I've ever received. Sao? Đừng bảo It's ông fine. Elo A phải vô trusting quan. heart is magic. Không, đừng bảo là Since sẽ you're tiết lộ là willing to mình là trust thần vui me, vẻ luôn nhé. I'll stop hiding things from you. I do juggle quite a few identities, and I'll admit, I don't exactly look like the most reliable person. But every single version of me is 100% genuine. I'm just glad these identities have allowed me to help my friends out when they're in a pinch. Little raccoon, there's something I need to get off my chest. Boss! Evil boss. Mr. Sunday tipped us off that there's some explosive news to cover, so we came without a moment's delay. Lộ rồi, thật ra thân phận cô ấy là vợ tôi à. Tỉnh táo lên Nguyễn Thiên ơi, tỉnh táo lên. Chị ẩn chat rồi em ạ. Explosive news? Linus, cô vừa nói lời thật lòng là gì thế? No, it's nothing. Let's save my story for later. Once I start talking, I'll just ramble on, and we don't have that kind of time. Let's focus on the life or death situation in plain Arcadia first. Sunday and I have an idea on how to get an audience with Arita. Kỳ này cô chán chán một mình bị Kena cũng như suy nghĩ bản thân. Uh-huh. So, you want to blow the plain Arcadia Husk crisis wide open, using public outcry to corner the pro-weaponization faction. Even in my wildest dreams, I never imagined for Bobo Weekly would one day expand into interstellar reporting. So what are we waiting for? Let's drop this bombshell in every reader in Astropolis right now! Một lúc sau các phóng viên Fugo về máy tính ra và bắt đầu chuẩn bị. This is the exclusive of all exclusives! The bombshell of all bombshells! Beep boop! Are we really gonna publish something like, IPC higher-ups want to turn a planet into a weapon? What if Furbo
get stuffed into a courier box tomorrow and tossed into a black hole. Listen up, little dummies. If we don't hurry and get this massive scoop out, our newsroom in plain Arcadia is gonna get eaten by monsters and dumped into a black hole anyway. Remember the journalism principles I taught you? Don't write the news like some bone-dry fact-finding report. The headline has to be sensational and intimately connected to our readers' everyday lives. Shocking! Secret meeting of IPC execs. Save the planet or turn it into the ultimate weapon. Like this? Exactly. But the point isn't to expose the conspiracy. It's to shove the danger right in our readers' faces. They need to know that after Plain Arcadia falls, the world they live in will face the exact same threat. Subtitle: Exclusive Insider Report. Astral Express tells all. A greater shadow looms over Astropolis. Nhớ thêm một bỏ phiếu. I got it! We can also add a poll question to the article like, do you support in-canvas rescue or weapon modification? Maximum interactivity! Cụ thể vậy. Nice. Aside from our little Furbo's over-the-top clickbaity articles, we'll also need you to step in front of the camera for a few shots to boost the story's credibility. We'll aim to infect every social and news platform in Astropolis in record time with this news, just like the anti-organic equation did. Leave it to us Furbos for the freedom of press. And to keep our home from turning into a giant firecracker! Sát thú tham ăn thức tỉnh, lãnh đạo cấp cao công ty họp kín giải cứu hành tinh hay cải tạo nó thành vũ khí tối thượng. Tin tức độc quyền đội tàu Astra đích thân tiết lộ bóng tối đã ám sát Astrobolic. Các bạn ở Astrobolic thân mến, giờ giây phút này Valkyria nằm ở tinh vật thất hồn đang hứng chịu tai họa diệt vong. Sát thú của Leviathan tham ăn đang thức tỉnh. Valkyria sẽ bị bước chuyển hoàn toàn trong vài giờ hệ thống tới. Thế nhưng tin tức liên quan đến tính mạng ở hàng triệu sinh linh này đến nay vẫn bị lãnh đạo cao cấp của công ty thông hỏa nghiêm ngặt. Nguyên nhân là do một bộ phận nhà quyết sách của công ty đang được xu hướng từ bỏ việc cứu hộ chuyển sang phương án vũ khí hóa sát thú. Điều này đồng nghĩa việc Valkyria sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Thời sự Fubocom xin thay mặt giám đốc và người dân Valorant đặt câu hỏi, nếu ngay cả thiên đường vui vẻ mà công ty đã hứa cũng có thể hy sinh trong âm thầm, vậy thế giới mà các thành viên trong hệ thống thương mại toàn vũ trụ sẽ giống ra sao? Các bạn ơi, hãy chung tay bình chọn cho nhập họa giải cứu trong phần bình luận. Hãy để công ty thấy được tiếng lòng sức mạnh của mỗi người dân. Hạng nhất đã đến muộn đánh nhận hạng 2. Hẳn lý đầu của bán Soga đấy á. Vũ khí hóa sát thú sao hành tinh của Trâm cũng sẽ bị ảnh hưởng hả? Chỉ đại đế á. Nếu không chế đúng cách, sát thú sẽ trở thành vũ khí và biến thành thảm họa ảnh hưởng đến toàn vũ trụ, tình hình thật sự nghiêm trọng. Điều rồi về tệ. Vậy tôi ủng hộ nhập họa giải cứu. Tại sao bình thường lại chẳng thấy chút tin tức nghiêm túc nào như thế này? Đâu đâu cũng toàn tin tức lá cải về video AI. Lại còn mấy cái quảng cáo thu mua phế liệu hiện ra mỗi khi lắp điện thoại nữa chứ. Sự tích lũy tư bản của công ty vốn đã đầy dẫy tội ác. Việc phong tỏa tin tức về bờ lợi cũng chả có gì đáng yên. Đáng lẽ phải một súng bắn bỏ mấy gã quản lý cấp cao tà ác này từ lâu. Tin rằng công ty sẽ xử lý thỏa đáng, đề nghị nhìn nhận một cách lý trí. Cố lên Pelagia, cố lên. Đã bình chọn nhập họa giải cứu, cảm ơn các vị đã hỗ trợ. Người dân, mọi thứ sẽ đều bị trừng trị theo pháp luật Có quyền được tận hưởng ẩm thực và ánh nắng của anh mới. Tôi xin thay mặt mọi người cảm ơn các vị. Bài viết hay up công việc cắn ít cắn nhiều bóc nghệ thuật trường tồn. Nhập họa giải cứu xông lên cứu Ahatopia. Nhập họa giải cứu Mai Đỉnh đã chia sẻ cho tất cả anh bạn bè rồi, mọi người bấm like nhé. Thèm ăn gà vị lạ nếm ngón tay quá là sao? Quên đặt cơm trưa không có gì ăn, buồn cười chết đi được, thấy chưa? Công ty căn bản không hề quan tâm đến quê hương của các người, bây giờ lại không ủng hộ Brian nơi từ nhập họa giải cứu ủng hộ cho mèo. Tôi không thể lật đổ thế giới phôn hoa. Cố lên Braya, một điểm tín dụng một tin nếu xóa dấu ngoặc. Cố lên Mea. Còn cả đội ngũ xích đinh nữa hả? Xích đinh này cũng có người mà, có thêm cả tiếng nói, thêm sức mạnh thế sao? Lụy bé Spexy. Cố lên. Chúng tôi đều ở đây Đa mình chọn nhân tiện hối cập nhật tàu bông. Đúng vậy, vừa đây bị phá hủy rồi, ai đến tàu bông cho tôi đây? Đúng vậy, thêm 100 triệu. Lượt thích thì vẽ thêm một phút ra. Cô Cót đúng là liều thật, tôi đến đây ủng hộ đây Vãi trưởng thật.
The Furbos blew their entire marketing budget buying up prime ad space and sponsored trends across all platforms. Now, all we have to do is wait for it to gain traction. Chúng ta thiếu nhất cũng chính là thời gian. We only have 3 system hours left. If we fail to make it before then... All right, my friends, let's not stare anxiously at the clock. This is the home of interastral peace entertainment, after all. 1 system hour is more than enough for a message to burn from a tiny spark into a raging wildfire. Given the endless roadblocks we've faced so far, I'm having a hard time relaxing. Do you think the IPC's PR risk department will immediately take action and silence us? Miss March, please don't say another word, because I think you just jinxed us. Huh? That fast? Beep boop. Aberrant data detected. The initial click and share metrics across all major platforms are skyrocketing. But none of the related discussion topics made it onto the trending lists. It's like hitting an invisible wall! The IPC is definitely pulling the strings! Xem ra bộ phận đầu tư chiến lược cũng không trông cậy được rồi. What? Giving into despair already? Did you forget? Astropolis is home to more than just IPC employees, and not every employee is a puppet dancing on the IPC strings. Algorithms and push notifications are crucial, sure, but when everybody's safety and the safety of the entire universe is at stake, it's not just the algorithms alone that determine how the news spreads. At the end of the day, the ultimate medium through which information spreads is still people. Terrified whispers, burning curiosity, the desire for the truth. These will all run rampant in break rooms, cafeterias, and on commuter trains, all through the oldest and most effective method there is, word of mouth. The IPC can bury trending searches and throttle notifications, but they can't wipe every private message, nor can they stop people from wondering what if in the back of their minds. All we have to do is make sure this first spark is bright and true. And the little Furbos have already nailed that part. Ngồi lâu đau lưng. So, what do we do next? That is a question the IPC itself must answer. The fire has been lit. Putting it out is their problem. I guess the most dignified and foolproof approach would be to come straight to the source of the information and propose a partnership. See? What did I tell you? Esteemed trailblazer, Miss March 7. Hello there, it's me, your old pal, Alf. The higher-ups have seen the bombshell news you just dropped. Ai đã nhìn thấy? Come on, old friend. You know how it is. Obviously some big boss from up top. They've decided to set up a special last-minute interview session just for you at the Panorama Hall inside Lodestar Tower. They want to hear all about the situation and play in Arcadia firsthand along with your demands. This is a once-in-a-lifetime opportunity. IPC higher-ups and even business reps from other star systems will all be there. You'll get to speak directly to the most influential audience around. Yours truly is also all set to conduct an exclusive interview with you afterwards. You will show, right? Chúng tôi sẽ tham gia. Rồi luôn, họp báo luôn. Yay! Our voices are finally being heard. See? I was right, wasn't I? Albert sent over the time and location. I'd better get ready. Leaving already? No time to waste. I need to move now.
Good luck. Please, reconsider. Panorama Hall should be around here somewhere. So many screens. Welcome, Trailblazer. Pleasure to make your acquaintance. I'm Yannick, assistant to the Interastral Peace Corporation's Board of Directors and one of the hosts of the Pan-Cosmic Trade Summit. The news you posted on your personal media account has caused a massive uproar across all of Astropolis. I've been commissioned by the board to arrange a special discussion panel. We'd like to invite you to speak your mind without reserve. Những ai tham gia thảo luận? A few IPC executives, along with trade ambassadors who traveled here from other star systems. Vị giám đốc nào? Every single one of them, madam. I represent their collective will. Không phải nói chuyện với những người này sao? I have to speak to all these people at once? There's no need to be nervous. Most of them are only here to listen. Everyone's closely following developments in Plain Arcadia and the Veracity Husk. Your testimony will help them understand, and it will factor into any potential re-evaluation of the board's position. If you are ready, please, follow me to the central platform. Looks good. Please try to capture people's attention and make the most of it. Today's meeting agenda is... No idea who called this meeting. Is that all? It clashes with Mr. Zazad's schedule. Everyone, please quiet down. A messenger from Plain Arcadia, nameless of the Astral Express, is here. At present, aside from Zazad and Diamond, who are absent due to scheduling conflicts and other unforeseen circumstances, the heads of all 7 IPC departments have remotely connected to the Pan-Cosmic Trade Summit venue. According to the pre-meeting briefing, our agenda today is an inquiry and statement of position regarding the Plain Arcadia Husk crisis. Don't panic. Seize this chance to get your demands across to these IPC executives. I am sure you have all seen the news regarding the situation. I swear on the honor of the Astral Express that everything I say is the truth. I am here to deliver a plea on behalf of everyone still fighting in Plain Arcadia at this very moment. I seek to invoke the power of the preservation to canvas Plain Arcadia once more, buying us more time against the Husk's breakthrough. I hope the executives holding voting rights will consider the future of Plain Arcadia, as well as the worlds of all the envoys present here today. This is true. Did they just get the Husk? Are you serious? Let's start with this. The Husk has been sealed within Plain Arcadia for over a millennium. Why did it suddenly spiral out of control? Nên chọn cái gì bây giờ? The Phantasmoon Games, held in Plain Arcadia, are in fact a ceremony designed by the Eon of Elation to suppress the Husk. Unfortunately, despite our best efforts to stop him, Lord Ravager Asat Pramod managed to disrupt the ceremony.
understand you're anxious, but I think you're being alarmist. You're telling me that in 12 hours, the constellation star zone, where Plane Arcadia is located, will be wiped out? Do you have any proof to back up your claim? I am not an expert on Leviathans. My conclusion is based on the calculations of Madame Pearl from the Strategic Investment Department. As the administrator of Plane Arcadia, her conclusion should be reliable. Unfortunately, neither of you are experts. Let me be clear. The veracity has been dead for a very, very long time. By your own account, Plane Arcadia is nothing more than one fragment of its corpse. The Technology Department's assessment has concluded that the IPC's cutting-edge technology is more than capable of controlling the activities of these ionic remains. As for the people there, they're collateral damage. You can't do business without taking any loss. Các người định bỏ mặt đồng nghiệp sao? Mr. Taravan, what are you saying? If you adopt the Technology Department's proposal, wouldn't you be abandoning Madame Pearl, along with all the survivors? Isn't Plane Arcadia part of the IPC's trade network? What happened to the spirit of preservation the IPC preaches? You've just told every trade ambassador in this room that the IPC's protections and treaties are worthless the moment disaster strikes. Esteemed ambassadors, I ask you, when the next disaster descends upon your worlds, can you trust this person standing before you to help? Don't bother with the theatrics. Of course they don't trust me. Or should they? They're here for business. They're here to sell their manpower, resources, and technology. They're here to trade their planet's blood for sky-high amounts of money. Every world that joins the trade network bears its own risks. The swarm, the anti-organic equation, the Borisin. Sure, the IPC provides some support to its allies, but the IPC isn't your spoon-feeding, diaper-changing nanny. What is Mr. Taravan saying? What is he saying? That's quite enough, Taravan. You've made it all the way to board director, yet you seem to have more professional discretion back when you were hauling materials for the building material logistics department. Feeling amused? Oh, you lot are pathetic. Weaponizing the husk is the most effective, technologically sound solution to the crisis right now, bar none. VA của Ninus nghe giọng cười bệnh hoạn vờ lờ á. Đâu, có phải của bà ấy không? Anh có biết không? Representative of the Astral Express, you should be well aware that the Strategic Investment Department's proposal has one fatal flaw. And canvassing Plane Arcadia merely hits the pause button on the crisis. It doesn't end it. When the seal completely fails, not even shattering all 10 cornerstones would buy the 10 Stonehearts a single second of breathing room. How do the Strategic Investment Department and the Express plan to respond when that happens? Hello Sora, bảo hộ của công ty như này à? Cảm giác của công ty lấy cái danh bảo hộ để làm mấy chuyện tày trời thôi à? Thì bảo hộ của mỗi người khác nhau mà. Nó giải thích ngay từ đầu rồi gì đó, dây giải thích ngay từ đầu rồi mà. Cùng chung ý tưởng là bảo hộ nhưng mà chưa chắc là bảo hộ của ai cũng giống nhau. Alternative plan or no, I have to ask, is there really zero risk in turning an Eon's fragments into a weapon? Risk? Of course there's a risk, but it comes down to probability. You don't expect me to explain the technical details right here, do you?
Cô chỉ cần thừa nhận rủi ro là được. Yes, it comes down to probability. You may think that a chance buried several decimal places deep is effectively zero. But have you ever faced an enemy that can truly manipulate probability? I have. Lord Ravager Asat Pramad. He can make guaranteed hits miss their mark and turn a 1 in a million disaster into an absolute certainty. You think the risks are under control, but against him, or another higher being like him, that's nothing but an ignorant delusion. You certainly can turn a blind eye to the odds and hit that weaponized button. But when that probability turns around and devours you, will you be ready for it? Fair enough. I've heard all I need to know regarding the Plain Arcadia issue. Vậy ông đã kết luận chưa? I support the in-canvas plan, and that's that. Yes. Goodness. Too bad Zazad and Diamond didn't show up. That was exhilarating. I'm guessing they already knew how this discussion was going to end. Congratulations on getting your wish, Miss Trailblazer. The discussion was quite lengthy. Let's take a break. Tiến độ hơi vượt quá sức tưởng tượng. We actually convinced Mr. Arita? I thought it'd take a lot more work. I understand. In certain moments, a matter of life and death can carry the exact same weight as a speck of dust. Until the dust settles, people are bound to feel a lingering sense of unease. But the truth is, you've been fighting for the right cause. And you've succeeded in moving it forward. Có gì đó sai sai. Hey, remember your old friend, Albert? He's been following the summit from start to finish. Perhaps during the break, you could head over to the Keeping Up with Star Rail studio and update the audience on the results of the discussion. Robert từng gửi lời mời cho tôi. True. I promised Albert I'd record a segment after the summit. The court of public opinion is a battlefield, and seizing the initiative is crucial. Keeping Up with Star Rail reaches an audience far beyond Astropolis. It broadcasts to the entire cosmos. It's a prime opportunity to make your voice heard and leverage media influence to pressure the IPC's decision-making process. This ring platform we're now standing on branches out in 3 directions, leading to different functional zones within the Lodestar Tower. The Keeping Up with Star Rail studio is right over there. If you'd like to head over, simply operate this rotary dial and the path will open right up for you. Cứ sai sai ha. Hello, Lyric. Before I head out, I should tell March and the others the good news. Better not keep them worrying.
Bíp bíp tình hình nguy cơ. Mát tính tốt đây, anh chịu nhiệm vụ rồi. Ông ấy cho biết sẵn sàng bỏ một phiếu cho nhập họa. Thật sao? Tốt quá, tôi như bà cô nghi ngớt hay đây. Finally, I can take a breather. Next up, Albert's interview. Better not keep him waiting. Here, seems like there's nobody around. Are you the Trailblazer? Hi! Looks like the summit talks have wrapped up. Here for the Keeping Up with Star Rail interview? Oh, right. The host should be here soon. Tell you what, why don't you take a seat in the studio before the interview starts? See that control panel over there? Just give it a press and the studio will automatically rise Nhìn up. bắt từ Team Cơm 1 gần tụt Blaha rồi. Ông vừa bảo là gì? Không phải chơi nick mình phải chill chứ. See that control panel over? Dùng nick tôi à? Ừ, tôi biết mà. Đúng không? Hình như mình vào chọn nhầm phòng hay sao? Hỏi chấm, sao lại bắt đền tôi? This must be the Keeping Up with Star Rail studio, right? À, Just bắt đền how thôi many á. show studios do they have in this place? Bắt đền mi kiểu gì? Oh, it's great to meet you, Trailblazer. I'll be filling in as the host for this episode of Keep Up with Star Rail. You can call me Little Albert. Hả? Cho dù thế giới của các vị có khái niệm ngày đêm hay không, tôi cũng xin chúc buổi sáng, buổi trưa và buổi tối tốt lành. Các bạn vẫn giác nhớ lại câu mở đầu này. Chưa gì thế đâu rất lành lành. Ừ. Xoay cái để nhận đế dương đấy. Ủa thế làm sao nhận được đế dương à? Hay nhờ. Hài độc thoại là phòng đéo. Mình vào phòng đấy chưa nhỉ? À rồi, ok.
Ma chơi này chóng mặt quá. Albert isn't coming? Mọi người đợi tôi tí nhé. Tôi đi rót trong nước đấy. Khát nước quá. Chết rồi, Oppo không đến rồi. No. Well, since you broke that massive scoop, he's got a ton of big shots to interview. Tight schedule, heavy workload. You understand that, right? Right? And, why don't we go ahead and start recording? She, nameless of the Astral Express, the hero who saved Amphorus.
Hả? And now, for the crisis is written. Plain Arcadia? She braved Destropolis, delivering an impassioned speech at a star-studded pan-cosmic trade summit. How will her voice influence the direction of this summit? What destiny awaits Plain Arcadia? Dear audience, please welcome today's guest on Keep Up with Star Rail. First question. Just what kind of impact did the Veracity's husk make on Plain Arcadia? I heard the Strategic Investment Department did massive reconstruction work there. Does that mean all their investments went right down the drain? Ra đây bạn bị vấn đề con người không? You make a great point. Whatever's going on over there, at least one thing's clear. Retirement-related investments have definitely gone down the drain. Why do you ask? Well, an apocalypse obviously tanks everyone's life expectancy, so healthcare brands have absolutely no future. Hả? Seriously? What are you doing? You need to take this seriously. In my hosting experience, a whole show without a single laugh is a complete train wreck. Anh thật sự là ông phải tới sao? We're talking about the existential crisis of an entire world. Mình đang rất vội mà con This xin mình isn't được keeping nhà up with nghỉ. Star Rail style at all. Would Albert really hand over the hosting gig to a bird like you? Tell me, who sent you? Cùng lúc đó. Miss Nihilux, good news. She just sent us a message. Old Mr. Arita has been won over. He's going to vote for in Canvas. Isn't this all a little too easy? Was that a bad thing? Oh, come on, don't be like me. I really don't want to play the Jinx anymore. All right then, March. Congratulations! Verbos! You scared this Verbo half to death. Evil boss, don't just start screaming! My little Dumbos! Get online right now and pull the search volume for the keywords Summit, Astral Express, and Plain Arcadia. Huh? Well, what for? In my experience working at the IPC, you can never be too careful. They invited Little Raccoon to present her case at the summit. Even if they don't publicly announce the voting results, they can't stop curious outsiders from driving up the search volume for related info. Beep boop! These keywords are showing absolutely zero search fluctuations! No. The search volume is so low, it's sad. Oh, I've got a bad feeling about this. Right, let me check the scheduled meetings for today. Look at this! Today's reservation record for the Panorama Hall says, closed all day for internal equipment maintenance. What do you mean, closed all day? Isn't she supposed to have an interview there? I see. You've got some nerve, Oswaldo, to pull such cheap stunts before a magician. Magic? Yeah. An elaborate high-budget display of commercial magic. Its goal isn't to solve the problem, but to buy time. Using a highly convincing executive debate to stall our protagonist, tricking her into thinking hope is just around the corner so she'll quiet down and wait for the outcome. Brilliant! Absolutely brilliant! I was starting to think this little performance would drag on boringly until the end of the world.
You old creep. You knew? Watching smart people walk step by step into a huge glaring trap is way more fun than pure destruction. So, how much time do you have left to write a slightly less embarrassing ending for this farce? An hour? Or only the relentless countdown to detonation? I need to message her right away. Miss Naya Lux, where are you going? I'm coming with you. No, March, you stay put. The marketing development department might be keeping a close eye on anyone going in or out of this room right now. I'm not part of the express crew, so I won't draw as much attention. Besides, I've got Beatrice Melanine's ID card here, so slipping in and out will be easier for me. Huh. Right. Mr. Asat Pramod. Since you enjoy being a spectator so much, why don't you step onto the stage yourself? See firsthand how this farce you indirectly started goes completely off the rails. You don't look so good all of a sudden. Are you tired? You all teamed up to play me like a fool. Uh-oh! Mission's a bust! I've gotta stall her for as long as I can, or I'll end up like Mr. Alfred. Chút tiền đơn đấu của anh phải đánh đổi bằng mạng sầm có đáng không? Do the math. Is that measly paycheck really worth throwing your life away for? I'm sorry. I'll tell you everything. I'm just a lowly grunt in the marketing development department. They promised me a promotion and a raise if I could keep you here. Actually, neither of us is going anywhere. They've locked down the entire studio and the corridor leading to the panorama hall. The doors won't open for anyone until the scheduled time. Fine. They went through all the trouble to set this up. I might as well grace the stage and crash the show. Apa? Don't come any closer. I don't want you to see me like this. I'm so sorry. I knew they were just using me to gain your trust, but I still made that go. I'm a spineless chicken. Có cách nào rời khỏi đây không? They locked the doors. Do you know another way out of here? Truly knows a way. There's an express lane for clocking out right in the corner of the studio. Found it. I'll give it 2 passcodes. Punch them in, follow the path, and you'll be able to bypass the lockdown and come right behind the panorama hall. Hurry up and go. Don't worry about me. I can break out of this cage on my own. Take care of yourself. What the heck is this big donut? Gravity seems to shift around this circle. I wonder what'll happen if I jump into another bubble.
Ơ. Mình đã quá vội vã sao? Ơ. Mấy cái 8 à? 1 2 3 4 5 6 7 8. Is this the hall from earlier? Ôi danh Z à? Calling protagonist! Calling protagonist! Miss Nihilux? What are you doing here? I'll grant you access to all the door's locks. Let's meet up in the next room. How did you do that? Never mind. Doesn't matter. 1 2 3 4 5 6 7 8. The IPC security is a joke. A cheap but effective trick. Judging by the time, I'd say our job here is done. What is this place? Holy eons! Who the heck let her out? Weren't we supposed to stall her for at least one system hour? What happened to the door locks? Let me check the access logs. The locks were overridden. Who did this? That'd be me. I did it. Someone gifted me a tiny data slice. Said it'd take care of a lot of headaches. Stellaron Hunter Tech. Pretty impressive, huh? Are you a Stellaron hunter? Oh, no. I'm your colleague, Beatrice Melanine. Haven't you heard of me? Melanine? Isn't that name from almost 50 years ago? Enough chit-chat! Call security, now! Are we going up against a nameless? Aren't they partners with the Strategic Investment Department? Quit yapping! You have one job. Follow orders and open fire!
Không sao, cùng xông lên đi. That's a wrap for your show. Now it's my turn to take the stage. Hold your horses, protagonist. It's not your time to shine just yet. These small fries aren't worth the time. Let someone with a big appetite gobble them up. What the heck is that? Hello. Please support the IPC. All for the Amber Lord. Luôn bảo vệ ba cặp ba đồng bào quá. Out of my way. Get lost. Help! The Nameless has gone crazy! Slack off once in a while. It's good for your health. All right, that takes care of that. As satisfying as it was fighting our way through them, the problem we're trying to solve still remains. You know, those fakes in the meeting were a bunch of nobodies with zero actual pull. Oswaldo, the mastermind behind this whole farce, is still hiding comfortably behind the scenes with no intention of showing his face. We can't let him or any of those other high and mighty executives keep stalling us endlessly. Tiếp theo phải khiến giám đốc chú ý đến chúng Got ta. any bright ideas, Miss Nihilux? I noticed you've been holding on to a pretty dangerous trophy. Forgive me for taking the liberty, but I brought it along. Ý cô là xúc sắc của Asap. Oh, what do you need me to do? Slaughter them all? Or bankrupt them? Ooh, just look at this! The severed head of a Lord Ravager. And it still talks. I guarantee you, shoving this in their faces will shock them through and through. More than some distant husk breaking its seal ever will. I like this idea. The executives all logged off early, huh? With them out of the way, the mission's basically complete. What happens next depends on how long the fake host can keep her distracted. Now, off the record, don't you folks think I'd be a pretty convincing Taravan too? When it comes to being a gourmand, I could give the real Mr. Taravan a run for his money. All right, zip it. If word of this gets out, you'll be packing your bags by tomorrow morning. But Mr. Yannick promised us whatever is said during this summit won't reach a single ear outside the Panorama Hall. Oh, yeah? Are they really that confident? Trò Blurby và trò hề này đều đến kết thúc rồi. Yannick, you sneaky little bard's turd. Point every single camera at me right now. I want my face broadcasted to every single screen in Astropolis. Miss, please don't get so worked up. I tried to present my case calmly and peacefully.
But all I got in return was mockery and humiliation. If the news of Plain Arcadia's impending destruction is too far removed from your daily lives to pique your interest, then how about this? The severed head of a Lord Ravager. Every time it rolls, it brings incalculable variables and trials to an entire world. Nhìn giống mắt nhỉ? Hai cái bên này là mắt, cái ở giữa là mũi, ở dưới là mồm. Care to test your luck? Will disaster befall you? Or every single one of you? Oh, I've heard the crew of the Astral Express are all honorable, righteous, nameless. You wouldn't do such a thing. Would you? Even if you do resort to violence, Astropolis has its own superhero. I've already signaled Lighthouse. He'll be here to save us any second now. Pathetic. It seems you neither comprehend the power of a Lord Ravager, nor know how to treat a true hero with the dignity they deserve. A true hero doesn't hold a bomb and threaten to blow the entire place sky high. We meet again. It's a real shame. This time I've received a top priority directive. Eliminate the threat to the venue at all costs. I know I'm no match for you, but this is my duty, and the sole reason I wear this power armor. I have to maintain the peace in Astropolis, because I am the honorary security officer! Lighthouse! Tôi quyết không nhượng bộ đâu. Peace? Since when has Astropolis ever known peace? I once heard a rather amusing joke. The preservation is nothing but a facade. Klapoth fell from grace ages ago, and the IPC is actually a faction of the veracity. But seeing it for myself today, it turns out it wasn't such a joke after all. Oh, see, he said either. There is a Leviathan of the veracity, slumbering right beneath Astropolis, too. What kind of nonsense is that thing spouting? Okay, it's okay. Don't panic. It is impossible for a Lord Ravager to breach Astropolis. Do it, Lighthouse! Take them all down! All Lighthouse units, assemble! You people have truly pushed me to my limit. Fateful clouds, since my warnings are falling on deaf ears. Best of luck. An explosive start. Retreat and repair. Feel. Wiped him out. Hilarious. Mountains roar, dragons rise! Let me teach you some moves. This next round, real gaming. Bonus round. Crazy. Bravo. Uneasy. Super Slam, Super Roll, Scatter Skills. Are you ready to face the risks? That will do. Huh? Mr. Arita wishes to speak with you two. What an absolutely spectacular show, Yannick. Mr. Kenneth?
Trailblazer Madame Nilux. Or perhaps I should call you Madame Beatrice Melanine. I am here to welcome you both with the utmost respect. Please follow me to the elevator. We are heading to the Sky Call area. That is Mr. Arita's private residence. It is secure and quiet. It is there that he will decide the future of Plain Arcadia. Tôi sự không muốn buông tay để xúc sắc rơi xuống. I completely understand your anger and distrust. Were our positions reversed, my reaction would likely be far more explosive. Everyone involved in this charade will face the severest of punishments, I assure you. Please allow me to solemnly clarify. I swear upon the Amber Lord, the upcoming meeting has no prearranged script. Father is already aware of the commotion here and wishes to meet with you both. So we really did have to tear down the stage and blow the roof off just to get the boss's attention. Lead the way, Mr. Butler. Please follow me. Where are we? The entrance to the Cloud Peak Sky Call area. Nice view, isn't it? From up here, all of Astropolis is laid bare, stripped of its secrets. Not many are privileged enough to enjoy such a view. In the entire IPC, only 7 individuals hold this honor. Thế ra hôm nay sẽ có thêm một người mới rồi. Make that 9. I'm here too, even if I am just riding your coattails. Let's not get ahead of ourselves. The guest or the main course? Most people don't know which category they fall into until the moment they reach the table. If you would both step onto the platform, should you experience a touch of vertigo, please don't be alarmed. Oh. Oh. Did I just get sucked into the sky? We have arrived. Father, I have brought them. Let them approach. You are dismissed. Children need not be present for what comes next. Ooh, isn't going to be R-rated. Too bad we're on a tight schedule. There's less than a system hour left before you cast that crucial vote. Clock is a ticking, Mr. Arita. You really should invest in a better watch, Ms. Melanine. We have time to spare. We all know Louis Fleming only needs 60 seconds to make a decision. You're not Louis Fleming, though. Everyone also knows that even the chairman can't change a decision made by Ol Arita. Indeed. The younger generation seems to think the Ahatopia case requires no further discussion.
I, however, have my reservations. I find both of the current proposals lacking. Vãi, đều không hài lòng sao? Oswaldo is capable and ambitious, but he remains a child. His ideas are naive. Diamond. His mind is far more mature than his appearance suggests. But being overly calculating can sometimes be a detriment. My duty is to select a successor for the IPC. Their credentials are simply too shallow to claim my vote. And so, Trailblazer, I am in need of a third option. A third option? I've been observing you ever since you set foot in Astropolis. Hustling and making your voice heard. You're just like Lewis Fleming during the founding years. Now, I will give you 60 seconds. Tell me your story. If it proves compelling enough, you might just win my support. Chết rồi, nghe như đi phỏng vấn đấy nhở. This way, I won't be forced into a binary choice. And you get exactly what you want. A win-win, as they say. Thôi anh nữa, tôi cũng cần lá phiếu này của ông. I don't care about the IPC's twisted logic. I need your vote. Listen closely. I'm not here to tell stories. Stories are just word games, and they won't stop the imminent threat of the veracity breathing down our necks. If you think in-canvassing is just stalling for time, and weaponization bears too much risk, then I'll give you your third option. The first signs of the war among the Eons are beginning to show. I believe this is why the IPC has been positioning itself here for years. When I saw the Phantom Moon at its fullest, I became even more certain. This ceremony to commune with the Eon, whether genuine or not, could be the turning point that determines the destiny of the cosmos. But what's important is that you make your own decisions, such as whether you'll take part in these grand games, and if so, how. Return to whence you came. As a supplicant, I shall restart the Phantom Moon Games. Ooh. I'll gather our wish power, seek an audience with Aha, and use the Elation's authority to suppress the husk. Just as it was done countless Amber eras ago. If people could do it, but for any of this to work, Plain Arcadia has to survive. And what makes you think the ever-fickle Aha will simply grant your wish? Right back at you. What makes you so certain Aha won't take my side? Đúng. Fair enough. I don't make a habit of dealing with Eons, so I suppose I have no say in the matter. Lewis Fleming is. 60 seconds are up. Chairman, the decision is yours. How many Amber eras has it been? My old friend. Have you returned? Bạn cũ quá. Ông đang nói chuyện với ai thế nãy nào? Regardless of the identity you wear now, as long as the party concerned approves of this young one's proposition, the IPC will lend its full support. So tell me, what are your thoughts? Do you really need to ask? When have I ever opposed any of Akivilli's ideas? The answer is approved. The writing is on the wall. It's quite obvious whose side I'm taking. Oh. In that case, as always, I
wish you both the best of luck. Marino. Yes, sir. By the sacred authority bestowed upon us by the Amber Lord, the Traditional Project Department has reached a decision. We cast our vote for the Astral Express. And canvas Plane Arcadia and restart the Phantasm Moon games. Hay thế, hay thế. Ngon Thus, rồi. it is settled. The will of preservation shall be made manifest. Ahatopia will be preserved. Citizens, she has carried out the petition, as promised. Now, I shall guide the power of preservation. I will do all I can to paint and recreate the miracle. As for me, I can't believe I'm working with the IPC. Whatever. Miss Himiko! It's time to retreat. No. Perhaps we don't need to head to the tavern after all. The series of tremors have now subsided. The tentacles surging from the fissures have vanished too. It's her. They actually did it. I am delighted to deliver the good news. The reenactment of the World and Canvas ritual was a success. Plane Arcadia has survived its most critical hour. So the crisis is already... Everyone, the Astral Express has reached the outer perimeter of Ahatopia's crystal wall. The train will serve as a relay station, bridging communications between Plane Arcadia and Astropolis. I bring greetings from her, along with our objective for the next phase. Make your preparations. The final Phantasm Moon Games are about to begin. Mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa, tiếp theo tôi sẽ cùng thám tử đến vị trí mục tiêu. Cô nói chỗ đó Viện Nghiên cứu Khoa học Sinh mệnh. Đúng vậy, tôi đã thành thật nói cho các vị tất cả những gì mình đã biết. Nếu mọi chuyện đều là sự thật, nếu Zabuli đã nhúng tay vào tất cả những gì cô ta không nên chạm tới, tôi sẽ giết cô ta. As you wished, the Amber Lord has protected Ahatopia. I'm sure you two have private matters to discuss, so I won't intrude. But before I take my leave, the IPC has one final request. Please leave that die to us. The Lord Ravager's head is far too dangerous. It needs to be properly contained. Yêu cầu của ông quá nhiều rồi. Let's do as he says. This old gentleman is trustworthy. Besides, I'm guessing you must have a mountain of questions right now. And having a third wheel around when we clear up all that confusion would totally kill the vibe. Miss Trailblazer is gone. Will everything she claimed actually come to pass? She will do it. She has to. Oh, why is the air in this room suddenly thick with conspiracy? Could it be that someone struck a little side deal under the table? Times change.
The IPC may no longer be the support team of old, but we won't abide the slander of a pawn of destruction. Your accusations at Lodestar Tower certainly piqued some interest. And from none other than the subject of those rumors herself. The Leviathan of Astropolis you spoke of. She is here. What do you intend to do with the die, Miss Yabali? Me? Can't you guess what I want? Hand it over to Lighthouse and send it to the Life Sciences Institute. I'll take the scalpel to it myself. Dissect this head stuffed full of conspiracy theories. Hello Hoàn Vũ, hello. Hay quá, câu chuyện là hay quá. And devour the knowledge of Ouroboros. Every last crumb of it. Finally a breather from this monumental crisis. I can now rest. I'd love to say that, but you're not going to let me off the hook, are you? Yes. Câu chuyện chỉ để cho tôi rồi hết rồi. Tôi đã nhận ra từ lâu, đợi cô thú nhận thôi. Relax. For the moment, at least. We have plenty of time. Enough to find a nice, quiet corner, sit down and talk things through. But before that, you just pulled off something massive. I'm sure you have countless messages from people waiting to congratulate you. You should probably answer your phone first. Đội tàu đã thuận lợi trở về, đang kết nối tín hiệu. Tôi đã đến Planetaria, rất vui khi thấy cô cũng thành công. Tín hiệu kết nối được rồi, mọi người có sao không? Mọi người lên tiếng đi. Mọi chuyện bình an, cảm ơn cô đã vất vả suốt chặng đường này. Vất vả rồi, làm tốt lắm. Mọi người đều bình an vô sự, không cần lo lắng. Tốt quá rồi, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Đừng tỏ ra ngầu nữa, cô nói gì đi chứ. Tôi nhớ mọi người nhiều lắm. Những chuyện khác không nói nhiều, cảm ơn cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Blake cũng nói vậy à? Đừng hết xa, tất cả đều vũ trụ. Hết sao quá. Tôi cũng cảm ơn mọi người. Có ai từng nói giọng điệu quan liêu của cô ngày càng nặng chưa? Anh cũng nói gì đi à? Cảm ơn. Anh ngại gì chứ? Nói thêm vài câu đi. Vài câu à? Làm anh ta cuốn đến mức nói đùa luôn rồi kìa. Phải rồi, Su món quà tặng lúc cô lúc khởi hành đã cạn kiệt rồi. Seron. Elo, tôi vốn tưởng nó thể kéo dài lâu hơn nhưng không ngờ ở trạm này. Nhưng cái giá phải trả đã là gì đây? Sẽ là gì đây à? Đi bước nào tính bước đó vậy. Mặc kệ vậy, có chuyện nhớ gọi bổn tôn sói tôn. Như là Seron của mình hết tác dụng rồi hả? Dù nghi thất họa rồi đã hoàn thành, cảm ơn cô dành thêm thời gian cho Play, cho chơi ảo người sinh nhờ cô. Xin cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ lo liệu chu toàn. Đây, hành trình của Su và người dân ở A4 đành phải làm phiền cô bận tâm rồi. Tôi anh nói cô Nilot cũng giúp đỡ không ít. Xin hãy thay tôi chuyển lời cảm ơn và đợi sau khi mọi chuyện đã sớm hãy giúp cô ấy nộp bán thảo nhé. Miss Nihilux, it all comes back to you again. Where'd she go? Darn it! I slipped up! Did she make a run for it? Làm tôi hết hồn. My apologies for startling you. On behalf of my client, Madame Nihilux, I am here to deliver an invitation for tonight. Now playing the audio message. Hi, little raccoon. I'm really sorry. Every time I try to bring up my true identity with you, some unexpected little hiccup gets in the way. Maybe this is just my lot in life. Watching you happily catch up on your messages, I figured I shouldn't interrupt your victory lap.
But the questions burning in your mind deserve a proper, earnest answer. So, I made a reservation at the Upside Down restaurant. The view is nice, and the desserts aren't half bad. Some stories are best told slowly, over clinking glasses, once the dust has finally settled. I'll be waiting there, ready to tell you everything, holding absolutely nothing back. Make sure to be there on time. Sheesh. Way to leave me hanging. Uầy, thế chứng tỏ chỉ mới được một nửa cốt truyện thôi đúng không? Mình còn chưa gặp Ruby, chưa gặp Aven mà. Hay đấy, à, nó là sẽ cốt truyện thám hiểm gì đấy đúng không? À, tôi nhớ ra rồi. Đợi mình nghĩ không? Nialux should be right around here. That strange. We're the only department. Train my squad. Âm nhạc thì diện đáng tiếc khách ở đây không đủ để tốn kết quả thật khiến người ta tiếc nuối. Tôi thích cuộc sống ra hoa lộ tại sao anh lại ở đây? Tôi sẽ xuất hiện bất cứ nào trên thế giới cần khám phá cái đẹp. Nhưng mà bạn à, hiện tại tôi chỗ phổ thông nó nhiều giúp một tay được không? Tôi nhất là 1 triệu liên tục. Phù đi là sao thế bạn của tôi? Giọng điệu phu vu đã bàn đến cậu. Vậy sao? Nếu đã vậy tôi không cần thiết giản đơn nữa. Oh no. Baneful clouds scatter. Trampling. Yeah. All eyes are on you. Wiped him out. Earth shatters, heaven trembles. Let me teach you some moves. Best of luck. An explosive start. À, tôi thấy tôi đi. Ok. I knew you'd come. So, what did you have to say? I didn't mean to keep this from you. But the comic artist thing is just a cover. When it comes to my true identity, you can call me Aha. To you, my dear audience, I dedicate this performance. I wonder, did it bring a little more elation into your lives? Ai, bị spoil mẹ. If it didn't, shh. That's exactly how it should be. Because the grandest act of the play is only just beginning. It's a past I can barely stand to look back on. A wrong turn I took when I was young and foolish. Those days entangled with the gods. A swirling blur of peach pink and blood red. Looking back on it now, it was an absolute nightmare. But now, for the sake of the entire universe, and for you, I am willing to take off my mask. I am the master of Fantasia, the one who mourns, the murderer of all certainty, and the false sovereign of all theatrics. Xinh vậy? Ui, ảnh ấy xinh nha. The first fool, and the original actor. Đáp lại thôi. Ảnh ấy xinh vậy? Ui, ê, chết rồi, thế làm sao mà nó bé luôn bây giờ nhỉ?
Mà à ha. Chết rồi, chết rồi. Thực sự là không có vé luôn rồi. Dear audience, the stars are silent. But I declare, let there be laughter! Hả? Sao lại hết chuyện? Hỏi chấm. Hỏi chấm. Hỏi chấm. Wow. Tại sao vậy ạ? À ha. Má cay thật. Hay. Hay. Chơi tiếp chứ nhỉ? Bây giờ tôi có hai lựa chọn. Một là bây giờ tôi offline để tôi ngồi edit video. Hai là tôi sẽ chơi tiếp cốt truyện. Thôi rồi, tôi nghĩ là tôi sẽ dừng lại mọi người ạ. Tôi sẽ dừng lại tại đây. Xong rồi hôm sau chơi cốt truyện tiếp. Mình đã chơi xong đâu. Mình còn một phần nữa mà. Thử thách của một người nổi tiếng nạn mặt trên mạng mà chúng ta chưa xong mà. Ui, bên này tôi ít vé thế. Một 118 132 ít vé cái khủng khiếp. Ok, tôi nghĩ là tôi sẽ tạm dừng ở đây. Còn nhiều gặp Robin nhỉ chị ạ? Chị gặp Robin rồi. Còn nhiều vé mà. Xua aha rồi á. Không, tôi để chị sẽ roll Aven. Tôi sẽ roll Aven mọi người ạ. Sắp tới banner, sắp tới là tôi roll Aven. Ít quá, hơi ít vé. Thôi được rồi. Cảm ơn mọi người vì đã xem buổi live. Hôm nay tôi nghỉ đây, tôi nghỉ đi edit video ở đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn những ai đã đóng góp content gacha cho mọi người. Thank you, thank you. Bye bye mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Bye bye.